delightful experience. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes, la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene que hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el dato de mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na datong ciudad y na mga cercano lugar. Todos de aquí na Dateline, Teleradyo. Alas 6:20 del día. Good morning! Buenos días, magandang umaga po. Mayong buntag kaninyong tanan. Assalamualaikum. It's a Tuesday morning, mga bisinos. Very beautiful Tuesday morning. Pero un poco amamalong el tiempo. Ojalá que monumento se desañe, monumento mga despertada. Y como siempre, very thankful for the life, for the gift of breath, for the gift of life. Este es si Philip Amoy, este el otro también presentación del Dateline, Teleradyo Morning Edition. Y como siempre, mga vecinos, con este programa, bien pronto van a ustedes encontrar, abrir algo de ustedes mga television set y pone con ese na Channel 11, kasi na lang na simple. Pone tayo na Channel 11, pwede ustedes mira con el Dateline, Teleradyo Morning Edition. Kay libre lang aking kanamon, free TV kami, free channel. Pwede naman ustedes uwi con el programa na 95.5 Magic FM. Pwede kami na Sky Cable Channel 34, Mindanao Cable Channel 6, y na Facebook mga vecinos, bien claro y bien suena, mantay lang GBPI TV 11 Official or Dateline Teleradyo, y na YouTube, bien claro y bien suena también, mantay lang GBPI TV 11. Bien manada mga asunto que ta-diskuti kami y durante mga días pasado y semejante sa día ay continua kita diskuti cuantos sa mga kanyang asunto, mga issue que ta-konfronta ka natuntun. Of course, I will not be doing that alone, hindi solo mga bisinos, pero por causa, we will be joined later by the distinguished gentleman from Pasunanca, Attorney Gian Paulo Enriquez. Pero in the meantime, tatya, the distinguished gentleman from Tumaga, Al-Habshi. Buenos días contigo, Al. Good morning, Lib. Good morning, mga bisinos. How do you do today? Siyempre, damo kami ito. Nunca kasi ay pwede. Nunca kami ay kinakansaw na rogamiento diamond. Que ojalá en monamente kita todo este día. Mañana, next week, next month, next year. Y hasta cuando ya. Y ustedes, simple servidor, Al-Habshi, invita con vosotros junto ka namon por medio de ustedes mga opinión, reaksyon, suggestion, incluido yan mga reklamo na mga asunto que ay diskuti kami, mga asunto que afecta na diaton vida, komunidad, syudad, riyon, y entero nasyon. Aquí na de ustedes, favorito programa, el Dateline, el radio. Komento ya tamen mga bisinos.
pasada alas 9 del noche anoche, ya sale de con todo reciente advisory o aviso desde el Task Force COVID-19 que te informa acerca el confirmación del otro también 2 casos de COVID-19 aquí en la ciudad de Zamboanga y llega ya al número de 195 por causa de 2 aumentos de mga positivo caso que ya registra de la noche junio 23. Si CC194 es un 57 años de edad mujer desde el Upper Calarian. Daw es un dialysis patient en Zamboanga City Medical Center. Y hermanas de CC193. Remember, aquel na San Roque? Aquel de San Roque. Now, con ya admití allí na Zamboanga City Medical Center. Si CC195 es un 10 años de edad bata, mujer. Y un locally stranded individual or LSI sa Lena, Cebu City. Ya llegaste natin del Mayo 31 por medio del un sweeper flight. Y él, el hermana de CC184. Aquel de 12 years old, siya makamali. Now, pero si CC195 is asymptomatic. Itali admitido ahora na Adzu Lantaka Isolation Facility. Okay. So, 195. Hindi pa ba si makamiedo? Hindi chinimido. Spread. Every 2 days? Hinay-hinay tamang spread. Buyag-buyag lang. Pero kung pirmi kita ko sa tabla, no ay buyag-buyag aki. Kasi hindi kita tumaprekosyon. Hindi kita tumaprekosyon. Si palabra buyag, hindi si obra. De veras? Hindi si obra. Pero, kita tumakita prekosyon, si buyag ay obra kasi. Pwede lang, si aksidente talaga sila. When you do not observe protocols, hindi tumamas, hindi to observe social distancing, hindi sa aksidente, that is intentional. That is intentional. Especialmente si talito ng mga crowded place. Tu si tabus pa, hindi siya hablan na. Disgrasya pa yun. Hindi si disgrasya talaga. Intentional. Okay. So, también mira the more reason kaya na upper kalarian sa mga tiyempo debe ka si bisyada ka na floor arcillas, no? Kaya el uno ali na San Roque, donde tamang bira-bira kan San Roque, upper kalarian, si CC193, natasya bisyada ka na Edgardo Delgado ali na San Roque. Okay? Mga nagtrugamiento pirmi no kada best uwi kita siya positibo, no? Pirmi kita taruga ke ohala prior con el disuyo testing positive, ojalá no hay que se puede caminar donde ya puede mamingil na otro. Kaya siya pwede ali al problema. Ali al problema. Siguro, hindi man 100%. Siguro baka mangtapon. Or yasalta el virus na otro pagahin. Remember, si CC193 pati si CC194 man hermana. May habla sa siya naman sa plano si Captain Arcillas kaya equal sa sila tamang dialysis. Hermana. Aquel primero de San Roque que turn out ya cambia para na San Roque na Upper Calarian. Well, como tabla gani si Flor Arcillas, siguro que no hay puede caminar. Ay, de wheelchair aquel. ¿No? Na dice hermana. Tamang dialysis tamen. Pero no hay habla si wheelchair pero dialysis patient tamen just the same, ya tratamiento wala prior con testing the suyo positive. No hay se puede mamingle otro gente. Dahil tumiyo, on the assumption que si CC194 hindi kami na tanto, igual kung CC193, el kin kanila tabi siya. There was a mention made, no? Anak del uno di ila dos. Okay, alita queda na basta un poco arriba kel, no? At siyempre na upper kalarian. Amo kel permita asisti kanila dos, every time naman anday biyanin sila na ospital para man dialysis. Konakel, bisya namin konakel. Little video di Mateo. Okay. Alright, so sa mga bisinos, 195 ya el caso aquí na Ciudad de Zamboanga. And still counting. Hindi kita magkungkudaw. Igual tabi si Alaki, still counting pa a health drama will unfold. Siguro kayo. Aki na Ciudad. Buyag. Amo kita pirmi taruga
taibita, pero kumutable yun, talisita esta, diaton mga cuerpo aura, ese palabra para ibita con ese enfermedad. Sí. Take a look at Cebu. Na. Ese leksyon se para ka natin todo. Ese classic example del Cebu. Sí. Ya abre, ya dali ang lugar gobyerno, tala todo el mga gente. Saltahan ng varios si donde lang. Salta aquí, salta allá, salta aquí, salta allá. De cosa, ya biran na lockdown. In other words, Isol Presidente Duterte tabla bien descuidado ka mo. Bien confiado, bien descuidado. Y ahora vamos a ver cosas que suceden ni kanino. El Presidente Duterte, o na, no quiere kita que dan sina prosesita no tao sa desigual del ayer. Tiene ka nato niya libaso un tuki que ban anya ayala tabiyaha, pilit-pilit el pasahero, reklaman mga pasahero, rabyo pal konduktor, na esen sina klase, tadaligat kami sa emphasis. Bueno lang nga ni akin na syudad ka nato mga bisinos di aton alkalde, firm. Firm. Hindi basta-basta posasyon, no? Takwan, uhi ko ng mga hindi. Sí. Because she was elected to think, to do what is good for the people. And yeah. Today, you will see si cosa ba si transparency tamang kwento In sila. disguise of the so-called change. Tabla change. sila, change kuno. Todo mga bisinos. It has something to do in preparation for 2022 que makakriste para uhi. Sí. Kay taki pa kita. Kay empenta ben grande problema. And then el diaton cuantos mga elegido oficiales tahugaya politika. Ever to say. Do we deserve that? At pregunta. Do we deserve that? This early politika na pensamiento de mga gente. Ay kibingreso ka tel cara di ila, kusay katamen. I don't think I will like. Ese cosa ta sucede as a voter, as a constituent, as a resident, as a person de la ciudad de Zamboanga que a mediante este problema que ta enfrenta kita, que necesita pa gayot montón de trabajo, kabarhuga kita politika. Politika. Politika na pensamiento del dato mga kwantos opisyales del syudad. Pero pregunta to kanila, hindi daw. Hindi daw. How else can I best describe it? For transparency, for change, for dignity, according to conscience. How can I believe? How can I best describe? Siendo ahora palang gani, tauya gani kita mga kwento-kwento, tamang meeting niya. Para preparar na 2022. Ay, kibingreso kayo. Siya mga bisinos, alliance. Keberto. Take note sa mga bisinos, ha? Triste siya de berasan. I am so sad, mga bisinos. I am so sad. Makinyohan. Hindi na to solo. You're not alone. Triste. Ata yo triste ata men. Siguro, mga 6 months, intindi pa kayo. Quiero decir, mira to, ha? Todo kanila ya ilihi el mga gente kay tiene aspirasyon, tiene esperanza que siniga mga sina klase emerhensya trabaja todo.
para el bien del mga afectados ciudadanos. Na, si taabla to aura this early, ben puerte al politika, ano pobre man si Mayor Beng niya lang solo-solo kalayak kaya dati, trabaha para bien del mga gente. And that kaya los demás, ben busy na politika. And that is all aimed at destroying mga bisinos kung administrasyon del alcalde. Nako. En route to 2022. Kaya, kumutabla gani yun na, siyempre, pakilala saying, para muril abajo, debe matay arriba. Sí. Something like that, no? To mang-weekend kung abajo, you have to weekend. You have to weekend the ala arriba. Para el abajo subi. And that is exactly the aim right now. Todo sa punteria con el alcalde. Pobre man na del ciudad, solo-solo, elang gayod. Why am I so sad? Why am I saying this? Why? Mga bisinos, we elected our officials from councilor down to vice mayor, up to vice mayor, up to the mayor and congressman. O sa di aton, o kikitaya ili, because we trust them that they will work for the solutions of the problem that we will be confronted with. Hindi lang el alcalde debe trabajar. Todo debe. Amo si el trust that we entrusted to them when we elected them to be our city officials. That is to help us, to help the people in times of crisis, in times of problems that we beset, to find solution. Hindi lang, we did not elect the mayor, only her to solve the problem. Pero, oste palang triste. Kayo tapikura pa yung balansya. Ahora do siya kita triste. No sabio con diatong compañero Nuevo Ligao, si semejante ba taman el sentido. The distinguished gentleman from Pasananca, Attorney Gian Paulo Enriquez. Come on down. Yes, muchas gracias, Lip. Muchas gracias, Al. Buenos días, Ciudad de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes? Today is midday del día aton semana. And for the Catholics, today is the feast day of Saint John the Baptist. Este día, Happy San Juan con el día aton mga pintientes de Zamboanga. Ojalá, you will join us until 10 a.m. in the morning because bien manarat kami ko sa mga interesante topics kaya man-discuss este dia. Tuba tamen distinguished gentleman from Pasananca, estaba to na meeting? Meeting onde? Meeting. Kaya mo sa aura el paborito palabra. Meeting. Kaya naman kami meeting, pero... politika. Hindi. Hindi. Naimay kita na politika. Kung tagali, anti-ayer al, nandiyan hunto ko nila mang picture, kay civilian lang yun. Sila. Kaya por eso itong pregunta kay, no sabi kita, puwerte ka tel bubuitan de compañero di ato na kino, apuro ka tel meeting ito mga tiyempo. Ay, daw, meeting for organization niya ka or for kosa ba, ali. No? Pero, tablog kita, it's too early, pero well, it's their right anyway to prepare also for whatever, for the elections in 2022. While it is the right, pero ang pregunta, tupaw ba si? Certainly the answer is not. Hindi pa si tupaw. Kaya por causa mga bisinos, we demand that our officials should be working to solve the problem that we are confronted with right now. Siguro mga 6 months, tupaw ga si. While it is true the right, attorney, with due respect to you, while it is true, I'd like to give emphasis that while it is true the right, pero pregunta, tupaw ba si kosa sila taas This early taho ga politika, mediante del problema que ta emprenta kita. Certainly the answer is not. Hindi si tupaw. And we don't deserve that. What we deserve right now, mga bisinos, is actions against the problem. Aimed at solving the problem. Period. We deserve no less. Of course, except for those who are not yet in position, baka taplan niya pa lang,
They can always do that. They can organize whatever will be their plans this coming Acceptable elections. pa si attorney, correct? But those already in position and thinking about their future plans, well, I think this is not yet the right time because this is the time for us to be united as one, por eso con el canción to heal as one. Por eso kane triste kay el quien taman spearhead aquellos mga Tali na sige posisyon. dito palabra tali na posisyon. Sí, para conmigo, that's hindi patupaw. Presente, Kay- official, quiere decir. Kay Oficiales. este mga tiempo, debe gayot, we should be focused on one thing. Yes. Abla kita, feed the poor and heal the sick. Amo lang si dato Heal intention the este sick, mga feed tiempo. the hungry. Umutabla Yes. ganito, attorney, I agree with you, makaintende pa yo, si el movimiento de política estaba na mga individual que hindi presente opisyal del ciudad. Sí. But unfortunately, cosa kita tauhi. Es un movimiento, umutabla ganyo, take a look, mga bisinos, amos el prueba. Take a look today at the city council. A drama, political drama will unfold. Politika ya. That's a political drama. And mga bisinos are trying to put down the administration In the guise or of the government in particular. Transparency, truth, conscience, dignity, simple lang gali, politika lang gali si. Of course. Kasi El Dimioli, no? If they are true to their intentions, well, si Juan Cuento will talk about transparency. We have an office, a constitutional commission, wherein El in charge one and may otro cosa except but to conduct post audit. And I'm referring to the commission on audit. So that will be the part wherein todo mira el expenditure, whether or not a particular item is overpriced or not, whether or not certain requirements pursuant to RA 9184, otherwise known as the Government Procurement Act, were the provisions thereof were duly complied with. So, alit kita pwede mira. And as early as now, if we talk about cause of action, I don't see any cause of action right now. If indeed there is anomaly as they claim, which to my mind there is none up to now. So, parang umigo, there's no other evidence except to malign or to put down To politicize. Change. the administration. Pumutawi kita, change, transparent, please. Do not fool the people. That is not transparency. That is not change. Because certainly and obviously and apparently, ese movimiento, ese mga palabra, aim, mga bisinos, at election 2022. And do we deserve? Repeat otra vez, di may question. Do we deserve this kind of gesture, action, klase de trabajo, estaban na diyato mga opisales? Not. We deserve service. We deserve service from them no less. Yes. Because that's what the reason. That's the reason why we have elected them. Kumutabla ka niyo, May gentlemen. pangani unahan niyo pa sa. Dahil pa, ara pa June 30, mediodía, manunaan nyo na opisina. Kumutable, gentlemen. Si el alcalde Yauga Politika, una pa kita. Wala. Cebu. By listening to the people. But the mayor was very firm in her decision para continua con ang mga restrictions. Because she thought, kay amo si cosa bueno para kanaton todo. Kaya she could have played politics Si. by just listening, by succumbing to what the people wants, including kwanto senior citizens sa reklama. Or hindi man ta reklama, sino rather ta sa el sentido that ay na, pobre man kami, no pwede kami sali. Kwanto mga businessman tasinti abla kay ay logi kami. But the mayor stood firm because I reiterate, that is what is good for the people of Zamboanga, for all of us. Kay siya uga, pasi lang, pwede lang hugal el alcalde politika en route to 2022 election by listening to all of them. Sige. Ay, amo gali si Kerel mga hente. Ay, nasendio sige, pwede boto. But no. No hay gani conforme el alcalde abri ko ng syudad. Because, again, el dimi emphasis, amo se cosa el debe para kanatun todo. Kay siya uga, political alcalde, abri si temprano pa. No hay mas kita restrictions.
ese lang el di mi base ali. Si question de politika. De veras en ese, I totally agree. Cristeo? But you know why? If I were to give my honest opinion on the matter, ansina si Jose de mga Bisinos, no? Ese din yung personal opinion. Si. You may agree with me or not, no? This is my own. Distinguished opinion. This is my own Of course. personal opinion. Yeah. Okay. Oh. If you are in the administration now and you have funds, you have allocated funds and then for purposes of helping the poor, especially during the pandemic, no? It's like a giveaway. If it were an election, it will tantamount to vote buying. So the other political party or those on the other side of the fence cannot take it because if I were to look at the situation right now, the people of Zamboanga, the majority of the people of Zamboanga are contented with what they received during the pandemic, especially during ECQ. Amo lang yung tamira. While the mayor was working day and night, kapensa ko sa, along with her allies, kapensa ko sa bueno na gente. Aba, nagalit mga opisyales di aton mga bisinos. Ta prinsipya kusina. Ta kusina. Manada kusinero, saan siya? O kailang era si takusina, kumida para ng mga gente. Anana, O kailang era si Cosa Takusina, solusyon para na problema de pandemic. Hindi daw el Cosa Takusina, mga bisinos. Pa kumida di ila para na 2022 election. hindi daw sa bueno si mucho kusinero. Oh. Because too many cooks will spoil the broth. Tabla pa sila. Oh, Mga de mucho veras. kusinero, mas trambulikaw ta kinal kaldo. Sí. Oh. Bonito lang era kung Cosa Itaabla. El Cosa Takusina, kumida di aton. Si Cosa Takusina, solusyon na problema de virus. Pero hindi, mga Hindi. bisinos. El Cosa Takusina, kumida di ila para na 2022 election. Si donde sila ginda pwesto. And you will see that today in the City Council. Klaro lang. Sí, na. Oo, no? Pero as early as now, debe, hindi pa era. Nila ito na national galing, no? Ipanganig ang plan niya kore. O, siya naman mga nombre tabuya. Kanya kore presidente, kanya kore senador. Pero, generally, busy todo. Todo yung mga local governments, pa siya ito na entero nasyon. Todo yung mga local governments, attorney, bien okupaw. Pero Busy, solusyon. Sí, Kaya yes. sa este mga tiyempo, puwera ke manada ta keda infectaw, tiene pakat mga sektor, no ay pa pwede trabaha. Sí. Na pero aki hindi. Ese Kasi debe. sinalip. Busy na Cosa. Hindi na trabaho. Busy na meeting. Ese el frustration di aton. Busy meeting aki, meeting alya. Plan niya kung sa debe asin na 2022. Por eso, gano. Plan niya pakilaya destrosa ko ng alkalde. Kay el Tama, man. alkalde oloroso ko para ng mga hinte. Ansina lang. Ansina ko sa tasusunod na siyudad de Zamboanga. Di ba vosotros triste? Are you happy with that? El kung ken kita ya ili, cuantos mga opisyales, el na pensamiento politika. Rather than pensa ko sa dali ayuda ng mga gente, pensa pakilaya, pelya ko na si COVID-19 para kaya kita libre todo. Alegre vosotros, ang sinat siya kita yung mga ilido. You elected them to work, yet el pensamiento politika. O sea, Alegre vosotros. hindi Texas. Asa salid de ustedes un kilo. Igual showbiz galese, no? Prepara ito para dito next project. Tama. Kasi pa tan shooting pa to aki dito yung pelikula. Ay pa man release ko na ese. Pero taplan niya ito para dito yung upcoming 2 or 3 other movies. Hansi na galese. Na okay lang era si movies kay no ita-apekta gente liya. entertainment akel, to entertain To people. entertain. Attorney. Este, We elected them to work for our cause. We elected them para trabaha. Buno kayo. Para trabaha. Dale solusyon na problema que está enfrenta el ciudad y mga gente. And here they come playing politics. Pati, siguro attorney, taulbida sila, no? Este problema kita konfronta ka natin ahora, hindi este ordinaryo problema. This is a matter of life and death. Si hindi man kung kuidaw el gobyerno lokal, si hindi man kung kuidaw el mayor, si hindi bisyakat ko na si man tutukot ko na si, mucho kien kada infectaw. Isi, aquellos mga kien kada infectaw, akal tabla sila mga comorbid, tiyanadaan, enfermedad, peligro muri. So matter of life and death ese. Porque ustedes ese do tahuga-huga lang na mano de ustedes ese klase de sitwasyon. Libre cosa tu tiene miedo. Tarde era si sucede. Si el alcalde yoga política.
El mas tapos kita antisipa kay tamira yung problema no. Ta prinsipyo ya el mga infection nakal del LSIs no. Si. And then we are expecting around 5,000 people, 5,000 Filipinos stranded in Malaysia or now will Para be kita naton? yes. Wala. They will be abla kita deported from Malaysia para kita naton 5,000 mga bisinos. O niya lang 200 aliyo Namira to, positibo. God forbid. Onde tupone con esos. Namira to ha. Ese 5,000 no sila habla que apenas liga sa kinasyon de Zamboanga, el alcalde lang solo-solo debe mira con ese. Although it's No, inihi kita con el mga opisyales di aton para ese klase de problema konfronta, ayuda sila konfronta. well, ang mga netabla kita, it will be joint efforts of the local government unit and abla kita, the national line agencies will be tasked to mira con este mga tabira mga Pilipinos around 5,000 que virtud de mucho ese. So ese el mga uno del mga problema. Remember no, again el diaton city takeda kita un poco relax no. Last night I was monitoring the national news and the president gani habla. He appointed Secretary Simatu to purposely to attend to the problem of Cebu. Now, hala kay alya daw na Cebu gani no. I'm not generalizing but alya daw na Cebu or less ang sinabing largaw lang, ben relax el mga gente. Which tami na gani o, observa to, masing kuret to kinapueblong naton, daw ang sine tami na kinusunod sa Zamboanga. Normal ya. Daw takeda kita ben relax na mga rules, no? Especially el di aton convergence del mga mass Mga business gatherings. establishments. Si, daw no ay ba observe, netan observe as gani di aton mga physical distancing, which very important kada sa mga tiyempo. Now, we go back akal ta ba si Al, I totally agree. This is not yet the time to talk about politics and plan for politics for 2022 because as mga chairpo, we are still confronted with a problem, a problem which is unseen and cannot be foreseen. Debe todo, all efforts should be uno lang towards fighting con este gane infection and to feed the hungry and to heal the sick. Ese lang ana diaton focus at this time. While we also look at our economy, no, tamira kita ton ekonomiya, tapikura kita pamprain kol diaton ekonomiya kina syudad. But then again, el todo el problema, el esfuerzo debe pan-focus anay kita con este gane infection y mga protocols que debe strictamente sigi el diaton vivientes de Pero Zamboanga. hindi ang sinata society attorney, como cosa to habla. Que debe ese era el cosa kita debe pwede mira na diaton mga opisyales. But hindi. Cosa kita tamira, meeting aquí, meeting alya. Kwento aquí por causa del 2022. Akusasyon aquí intended para na 2022. Y acaba el hora de ila con ese. Instead of debe acaba el hora para pensa cosa el solusyon. But hindi, acaba el hora, itakaba el hora para pensa cosa bueno para kanila na 2022 election. Well, May mas again, may cosa que pwede man describe pa best rather than that. Yes, el dimi, si habla to, well, you will just meet to meeting dito yung political party and if you're not yet in position, habla membro to the political party, then okay. But if you're already elected at this time and then you still talk about politics purposely to malign the other one who is gaining popularity because of what they're doing during the pandemic, especially during ECQ and GCQ, then I think that's not the right time. Again, let's put things in the proper perspective. Now, when we talk about transparency, it's different when we talk transparency in private entities, no, or private association. In government, otros because all government expenditures, again, let me reiterate, I may sound like a broken record here, but that is the law. It is provided for therein that the COA will be the one who will conduct post-audit investigation. Okay. Amo lang gatse, siyo emphasize because later, siguro perhaps during the program or maybe not in other future programs diaton, man-discuss kita ko sa mga venue and el proper mga court Sabi actions. man to, el intention, hindi habla para
man transparent to ferret out the truth. Sino mas na intensyon na sila usa ko ng social media imbes ni usa ko ng COA para ase huya. Klaro lang in aid of persecution. Para destrosa ko nila. Para destrosa. Ang sina lang man. Kay simple lang man sa gobyerno, to be specific. Simple lang man sa explain to. Na LDMio kanina napaka-simple dahil dito explanation porque hindi ang sinataas si Chairman mga question. And instead, tausa ko ng social media, prinsipya aga, mediodía, tarde, de noche, na para asa lang huya. Chenyo explanation. Kosa man? Hindi na sila pwede huga pa mas para destrosa ko ng gobyerno. Hindi na. Una vez talya ng mga proprio agency. Period. May mas. Kay subjudice yaman, di ba? Na, por eso hindi si taas kay por causa, para pwede pa continua huga-huga kunese. And mga bisinos again at trying to put down the government in exchange for their interest na 2022. Pero el cosa yo tan extraña. Porque hasta que mga gente que sabio tiene know-how, sabi ko sa tabla si attorney, porque hasta sila taman sausaw. Well, politika kita tamang kwento ulit. Probably, they belong to the other side. Amo kasi, I agree with Philip and I agree with you all. No? Kay, chanali mga, hindi man nuevo na politika, hindi man nuevo na gobyerno, and they know their rules. They know what is provided for under the law. And I do not know porque pa kita man-insist on something na akilang ba kere kita daw trial by publicity. It has not reached mga bisinos any of the government agency investigating body. Nuhay gani. Again, let me emphasize, tebet ang kwento kita about proper venue and then about proper jurisdiction and about the correct course of action. Ansin na lang kita pirmi can explain na itong publiko. Otra vez, gentlemen. No hay más conmigo que me puede convencer si cuestión ese movimiento cosa ta sucede because these are supported with claro kayo, no? Drama, claro with meetings, all en route. Drama? 2022. Sila. Drama. That will unfold. Political drama will unfold today. Ano ka sa mga factors ali? Plus, ay mga meetings, aki meetings, alya. Todo aim at cosa pa kita issue mga kwento acerca con el presente gobierno. So that el mga gente cree kay indeed no hay cosa taas el presente gobierno. Cosa pa kita habla ng mga gente. Cosa veneno kita usa. Si Alcina to ta habla al pronto lang yung convince ko ng mga vivientes, especialmente kayo mga inosente. Prinsipyo ustedes check ya ahora, manhimay kayo. Si quién lang mga opisyales del gobierno el quien trabaja mediante este pandemic. Si quién no hay na eksena, quiere decir, como tabla si Al, busy na mga meeting. Otro cosa taase, hindi para ayuda con ustedes. Quien pirmi na frontera, akal na frontera ta ayuda kat ko ng mga vivientes. Ta imprenta todo el mga klase de reklamo, ita contesta, ta busca solution. Pronto lang determina. Nako, makatriste de braso mga bisinos. Yo, triste gatyo. No, todo ko sa sila taman post na Facebook, especialmente, akal da po na Facebook kasi sila guwapo, sila bueno, sila bien limpio ang konsensya. Kaya mucho de esos mga bisinos de pamparonadas lang. Raquel, no? Maka-intende pa yo si Durante akal ba kampanya, ya uyo, esos mga ken takusin na politika, okay lang aksepta pa yo si uyo na kampanya. Mga bisinos! No hay pa alcanza un año. Siendo más quinta confronta kita problema. Continua yung huga politics. No hay si kintablan sina. Nakosa kita kauwi na kampanya. Mga bisinos, si dale vosotros conmigo chance. Ay ayuda yo. Ay man, junto kami. Tiene pa siya tabla. Junto kami di mayor. Para darle solución al problema. Sí. Hay trabajo mucho para darle solución al problema. Qué horror, un día mankel mga palabras. Kasi si tabla to, may paligaon anyo mong politika yo. Ano hindi ka sila abla? Na por eso. Puro sa kwento sila na entablado, puro de. Tabla yo lip. Intende pa siya uyuse na kampanya na nuay man. Cosa kita tauwi. Aquel cosa habla. Ay, gali sabi na kampanya? Hindi si tabla. Por eso duele conmigo. Kay cosa yung tauwi. I'm sure duele también ng mga gente.
Kay ko sa kita uhi rather, del kampanya, mga bisinos, if you will choose me, I will work for your good. Tiene pa palabra, 24/7. 24/7. Por eso, si yo, si habla pwede yo participa, habla na debate, habla spectator yo, uno-uno lang yun. For example, si konsehal. Sí. Uno-uno yung kanila pregunta. Sí. Cosa ordinanza tu pasa? Ese. Ito, cosa ordinanza tu pasa? Ito, cosa tu ordinanza pasa? Ito, cosa tu ordinanza pasa? Y si incumbent ya le pregunta, cosa tu ordinanza ya E si pasa? incumbent ito, pregunté ko nila, cosa tu ordinanza? O kaya de significante sa vida del ente. Na 11 meses y 2 semanas tú na puesto, cosa ordinanza ya tú ya puede pasar para na buen del ciudad del Zamboanga. Ah. Cosa ordinanza ya tú ya puede pasar para ayuda con el mga pobre na diaton mga vecinos. Ordinansa kita tang kwento, hindi otro forma de ayuda, hindi. Na kaya mo matrabaho din city councilor. Por eso así kita klaro. Kasi kita klaro. Siya abla yun, ay ayuda yun. Dalio sardinas po sa si Ara. Hindi ka ordinansa. Trabaho si di Ma'am Socorro Rojas. Ah, okay. Okay, amo gani si Kasi mga kita bisinos, klaro. no? Taabla gani. Kaya uwi kita del kampanya. Kaya nagkito dali emphasis. Mga bisinos, si vosotros iskuy conmigo, ay trabajayo mucho para proteger con vosotros 24/7. Kabar, here comes mga bisinos. Nay, pagkani alkansa un anyo kumutabla si Atty. Gian, talya tawga politika. Ha? Talya tawga politika. Bien lejos pa eleksyon. Shame on you. Oy, for the information da kayo suga-huga politika ha, tiene pa mga gente kunambre aura kayo ay papadebira na trabaho. Ay ko saya. Si ese time de ustedes está usa ustedes ang huga politika, ahunta ustedes ese, and then busca ba ton algún manera kilaya ayuda con estos mga gente left behind pasas de mga tao. Akat ang kwento kita ki? Mira to, texter, hindi mo ma-identify kayo. Si. Sablali, good morning. Oh. Some of our elected officials are already planning for 2022. Nga. We can also at this time observe them and make the list of future candidates. Kaya ito, hindi ba si makapiste mga bisinos? Miles Pensaba yo. Ano yuli? Ya, ilihi con estos mga kentahuga ara politika Of course. para trabaha ka natin. And yet, no ay paun anyo, talya, meeting aki, pensa, ya kabal, tiyempo di ila para pensa, Hey. pakilaya gana na 2022 rather than pakilaya ayuda ka natin. Kaya ang sinaman siya, no? Si Coreto especially, si Coreto Elihi for Sangguniang Panglungsod member. De mio plataforma de gobierno para na pobre. De mio ayuda, de mio plataforma para edukasyon. De mio plataforma para dale trabajo con mga nuay trabajo. Habla tú conmigo, cosa ordinanza tú ya puede hacer para ayudar con el pobre, ayudar con el education sector, ayudar con el mga unemployed. Ordinansa ha. Na kaya mo man sa trabaho del konsehal. Así kita entende mga vecinos. Yo quiero que El choque da. trabajo del konsehal as a ley. As a lay, which is in the form of ordinanza. Amo lang. Or action para dale solusyon in a form of resolution. You request this agency to take a look into this problem. Ansin na si el trabajo del konsehal. Basta anything that has to do with legislation. Iyon. And no hay otro. Mga bisinos. Again, Kami kita si kami, el damon intention is merely to educate the people of Zamboanga as to what cosa el duties and responsibilities of our elected public officials. You know what? You know why we are doing this? Kaya sabi mo bien, puwera mga adults, dyan na tamira ka nato na mga bata. Of course. Yung si Dr. Jose Rizal mismo taabla, the youth are the hopes of the fatherland. They are our future leaders. Sí. Dyan na destos mga bata tamira ka nato might become city councilors In the someday. future. Okay? So ahora pa lang, sabya sila que el trabajo del un konsehal para hace ordinanza o legisla. Hindi otro cosa. Amo lang gatsi, trabaho. Hindi Amo lang otro gatsi cosa. trabaho. Sí. That is your duty. Those are the duties and responsibilities del un elegido sangguniang panglungsod, sangguniang bayan, sangguniang panglalawigan. Member. Amo lang gatsi. Kung eskwela tingin ka namon, ha? Aki ustedes mira ka namon kay mucho kami ko sa tang kwento ki educational. Kabar, sige kita acorda ko sa el mga functions del diaton mga opisina. Sí. So, ese también, ¿no?
cosa del trabajo del mga kwanta. Amo si nga Hindi part entraw na obligasyon por ejemplo, konsehal, hindi entraw na obligasyon que a mediante del bing grande problema kabalang el ora ng mga meeting. Hindi sa entraw ali. Certainly, we si don't prefer that. para conmigo si habla tu na meeting dito yo because yung meeting to na sektor del habla kita del mga pobre Aquel chen, aquel que hace. kay taplan niya to pa sa resolution kay entra to public-private partnership with Department of Labor and Employment together with the Department of Agriculture siguro para provide for employment opportunities. Ngayon, okay lang siya. Napin to po kada meeting dito. Pero si aquel meeting dito yuta ase tu para chen tu intention para quebra con quebra con allá, sa malo con na hindi sa intro na Hindi dila. prepara, ken kore, Si. o sa debe ase. Mientras no hay pa un año na. Pero si todo de politika, Hindi sa intro, attorney. hasta para makahuya. Legally, hindi sa intro. Sin. Para entender mga bata, tamira ka nato na aura. Hasta para makahuya li para pensase. Why? entiendo. Again, mga bisinos, we don't deserve this. All we deserve from our all elected officials, as in all, trabaho o sa kita tamira aksyon para resolve ko ng problema di pandemic. No less. Si. Ay ang musilbing grande problema kita imprenta kita ahora. Ako sa mga debe kita dali iyo especially Akil I had the opportunity to attend one of the debates local no which was held in Ateneo de Zamboanga University. Ay lahat pa rin tumira. From there pa lang you will already know. Si Kosat ang kwento lun kandidato. Si sabi balik ko sa letak entra. Kung sabi balik ko sa letak entra. Hindi na, no? May nako. Alright, mga bisino, stay tuned. Nalilang vosotros. Ay, mira pa de ustedes favorito programa, el Dateline Teleradyo. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? What? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? cheers. new delightful experience. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal.
El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease na mancalayat aura. Para prevenir con este, primero lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano sin estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing, prevenir andar a mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primero liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ay abuya. Si tan difícil ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Prayer for COVID-19 frontliners. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, you traveled through towns and villages, curing every disease and illness. At your command, the sick was made well. Come to our aid now, amidst the global spread of the coronavirus, that we may experience your healing love. Jesus Christ, healer of all, stay by our side in this time of uncertainty and sorrow. Be with the doctors and nurses, researchers, and all medical practitioners who seek to heal and help those affected and to put themselves at risk in the process. May you give them your divine protection and peace. Be with the leaders of all nations. Give them the foresight to act with charity and true concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the wisdom to invest in long-term solutions that will help prepare for or prevent future outbreaks. May they receive your peace as they work together to achieve it on earth. Wherever we are, surrounded by many people suffering from this illness or only a few, stay with us, O Lord, as we endure and mourn, persist and prepare. In place of our anxiety, give us your peace. Lord Jesus Christ, heal us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kada dia, Lunes hasta... Yes, Paka Bryce! Saan tayo? What? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5.
Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primero lava el día tu mga mano. Usa tissue o tapa usando del día tu mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el día tu alrededor. Observa social distancing. Prevenir anda na mga publikong lugar, especialmente si manal de gente. Si necesita salir afuera, firmin liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ay abuya. Si tamang difícil ustedes resulta, calentura o tos, mag-self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Sa ating mga bayaning magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara, may bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers. New delightful experience.
Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalay at aura. Para prevenir con este, primero lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano sin estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing. Prevenir andar a mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, premium liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba no diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ay abuya. Si tamang difícil o ustedes resulta, calentura o tos, may self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, pataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Sa ating mga bayaning magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5
Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradyo. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. Alas 7:27 mga bisinos on a Wednesday morning. Aki pa siyempre na Dateline Teleradyo Morning Edition. Tiyan na kita importante anunsyo ki ase pa sa gentlemen, no? Let's back to work. Public advisory. Uwiin mo naman especialmente aquellos mga motorista. Executive Order 569 tadirihi con el temporario cerrada del entero derechura del Jumbo Bridge que ta conecta con el mga barangay Tetuan Igiwan for retrofitting works and public safety purposes. El executive order ay prinsipyo de usted na lunes, Julio 6, July 6, no? Ya se con este pasa si Mayor Ben Climaco del Mayo 19. Y aman concur con este el City Council por medio del SP Resolution 715 del May 27. Entonces, empezando Julio 6 o July 6, cerrado el Jumbo Bridge que está conectado con el Tetuan y Giwan. Sabi to ese bridge, gentlemen, no? Bien importante kasi na mga sina vehikulo. Kung tabla kita, connecting sa tadali si shortcut going to Giwan and other barangays. Bien importante so kita pregunta, entra at pregunta, so guando prinsipya, iguando si Akaba. Ikura kita manghunto, kung diyatong city engineer, Chris Navarro Matt, no? Guando sila para informasyon del todo. Guando so, el target Akaba. Sí, importante kay not only el mga motorista, in fact, todo el vivientes. Yes. Si ta usado ali, kay tiene tu vehikulo no ay, kay tapasa mga sili na bridge. So, basta mga pedestrian. Sí. So, para sabi. Conecta, no? Sera to con ese bridge. Pasa to long way. To otro way para ginda na giwan i otro barangay. Long way, Aquí na kuan, no? Long way to. Long way. Chene man, pero long way. And then, para alya na Tetuan na St. Bernardino Bridge. Chene uno. Aquí na Falcatan, ese on del costado del Leaders Presta sale to na Daisy Road, Giwan. Chene puente ni. Puente, pero hindi gata pwede pa sa 4 wheels. Motor pwede. Pero sino ay Leos gato. El otro pwede to pasa, pwede pa sa 4 wheels aquel na Barigon na Tugbungan. Pasatukan na Nuevo Camino, yata konekta para nagiwan. Pero sale to Tetuan, na no hay más otro alternativo. Pwede pasable ya. Almost 100% yakal sementao. Sino yung pensaba si Raw Pakel? Hindi, abierto ya. Juta lang portion na niya hindi sementao. Siguro mga tanyo lang na mga 1-2%. But just the same, no? Kay Elente, mas kere manadata usa kun ese Jumbo Bridge. So, Matt, paborya kun Engineer Chris Navarro. Before, while waiting for Engineer Chris, kira lang yung great happy birthday. Importante persona aquí na Ciudad de Zamboanga. Happy birthday, Archbishop Romulo de la Cruz. Happy birthday, Archbishop. Happy birthday. And also, thank you to RF Mariano Catering, kana Doc Richard, Imam Elinor Mariano. Thank you, Doc. Gracias. I also would like to greet, no, tamira ka natin ahora, si Albert Castillo, presidente del... Good morning, Sir Albert. Good morning, Prex. All right. And at the same time, este dia, mga bisinos, escucha daw kita, landan sa Daldiaton Ciudad, ketalya ba mga bisinos, no? Kaya, kumutabla ka niyo, base na instruksyon, na mandamiento del IATF que no pueden ni nada hacer el gobierno local de Aton y tiene poco alugar, ¿no? El salida del gente. Sunday, no hay más lockdown, puede salir. So, ¿qué tal ba? Are people observing social distancing? Are people wearing masks? Mga bisinos, ikura kita manghuntukul di Aton na police por medio de Captain Edwin Duco, el de aton spokesman del Zamboanga City Police Office. In the meantime, mientras espera kita con Captain Duco, tiene otro good news na sale desde el Interagency Task Force, no? El mga customers daw,
pwede naman enjoy ahora mucho tiempo na dining. Este después que el Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases i-aproba con el extended operating hours del mga restaurants. Si Presidential Spokesman Harry Roque habla que el IATF ya nota que el mga curfew hours yaman adjust yaman ang mga local government units. So ahora, el curfew que antes a las 8 hasta las 5, aquí ganaton a las 9 hasta las 5, a las 11 yaman del noche. So, pwede ya daw extender el mga restaurant con el dila operation hasta a las 9 del noche. 9 o'clock in the evening. Pwede ya. But just to say, no, in a limited capacity, el mga restaurants, 30%. And at the same time, of course, with all the protocols, entra tulad de mask, pwede lang si Principio to come, and then at the same time, el social distancing allá. Por eso gani, 30% lang el limited capacity mang allow ko ng mga restaurants na dahil. Kung aquel mga lugar under GCQ. Yes. Pero si aquel mga lugar ya kedaya yan elevate siya to MGCQ, pwede subi na 50%. Okay? So, bueno, buena noticia también, kay mula na itong mga bibientes, busca también, kay sumunod también el pirmi na home delivery, delivery carrier también, prueba otra vez. In fact, yan nga nito mira na social media, yaton mga amigo, ta pwede man dine in, pero lewos, pwesto, no? So, pero that's a good thing, no? Kaya at least naman, el diaton food industry, especially el mga restaurants sa kinasiyudad de Zamboanga, yan también oportunidad para mampam-prime nila habla kita ekonomiya namin. Ang mukha niyo si Tabla, taestaya ka natin aura. No? Kay hindi man si pwede mamonitor ang gobyerno entero. So taesta ka natin para kopera. Asigura kay hindi tamen kita mantapon kung ese virus. Kada parte del problema si ental kaso buyag-buyag kung tabla ka niyo ay agrava el sitwasyon de coronavirus igual na Cebu, aquí na siyudad de Zamboanga. Alright, kentalimat? Uto ka natin mga bisinos, si Engineer Chris Navarro, el Diaton City Engineer. Engineer, buenos días. Sí, good morning con ustedes, Alicer. Good morning, Engineer. Si Alal Habsi, untuk kong Philip Aboy, Attorney Gian Paulo Enriquez. Alright, sir, chini anunsyo, Engineer, kay na June 6. July 6. Sera kita con el Diaton Jumbo Bridge so that work can start, no? Alright. Sir, kusal plano alina Jumbo Bridge and cuando se ay acaba? Kay manada ta pregunta para informasyon nila. Kusal target del completion di aton engineer? El dato ese Jumbo Bridge ya masih kita una findings na kay kita man retrofit ko ng Jaton Beach. Siguro it will take mga 8 months to complete el project. 8 months. 8 months. So, July. So, largo ka din si Chempo, no? 2021 pa kala si Akaba Engineer, no? Si attorney kay sabi to, consider kita mga curing period di aton kay man-remove kita ko na sentero aquel bridge el arriba de shell floor slab. Okay. So, quiere decir, Engineer, replaza ka con ese de nuevo puente. Si replaza na kita con ese. Ansina? Hindi lang kali ablamang kung sa man-renovate or what? Retrofit. Kambya kalikat con ese, Engineer. Si cambia la kita con ese kay hacer kami con ese aquel studies kay kami rato el other side para yan nagiwan tabaha el bisuyo el beach dato kaya na musita kita con ese man retrofit at level ulit para hindi naman vibrate. Pero just the same semento, kay tiyan yung mga bridge na mirayo, sala na paka-semento, tapos sila metal. Si, el design de sita tun beach is a composite structure.
na mag-comply sila LDO 39 di aton. Alright, yan ang mga instances wherein yan ang mga budget yaman realign para gasta na pandemic, no? El budget ba del mga infrastructure mo ay mete? At yun kita yamete el mga project yan realign at mga project na hindi kita pwede mag-implement at mga deantes pa pondo. Okay. Like, yun sila problema ng mga site problem na which is mga dokumento palta. So, at mga budget aton which is pwede kita man-implement, may kita man realign. Okay. I see. Engineer, pwede lang si Chene patukere ko sa dali informasyon kinoy kami pwede pregunta before we say thank you to you. At ato na kita na publiko katodo kere mga private construction kere sila man-resume, pwede sila man-resume, provided they have to comply with aton Department Order 39 and pwede sila anda ka namon na office para dali kami kanila checklist and guidance. Okay. Engineer, muchísimas gracias kita tiempo dali to ka namon kinang programa. Gracias, Engineer. Thank you, Conoceres todo, Ali. Thank you. Thank you. Mga bisinos, di aton City Engineer, Engineer Chris Navarro. Matt, check na Hoben City Engineer. Yes. Matt, check ka daw dito audio, Matt. Kaya man text sa si Congressman Jawo, no daw audio na Facebook. Pati na YouTube. na Facebook dato, at siya kita technical problem po ko. Okay. Pagka sa gani yan, siya kita power fluctuation. Mga bisinos. Kaya niya. Alright. Otra vez, July 6, Serawi si Diaton Jumbo Bridge para dali kami ng mga bisinos El Componida. Bungkagat kunese. Hindi naman gali nuevo, gentlemen. Gusto kayo. Takordayo, before yung legal pandemic, bridge na nataman alaw yung mga pesaw-pesaw mga truck. Mga 5 tonnage up, no? Hindi na. Si, pero this time we're talking about total closure. So July 6, Serayagat kunese. Hasta kay mga motor, hindi na pwede pasali. Hasta pedestrian. I don't know, si pedestrian. Baka pwede pa tayo lusot-lusot ali. Hindi na ka. Hindi na kayo. Kasi once siras hasta pedestrian, kay kita hindi na ito pwede pasa. And hazard to ali, hazardous I mean, si pasa to under construction niya le. Of course, mga bisinos, Serada del Bridge, kumutabla kita, at yan sa epekto na trapiko. Of course. Amo pa rayo. Todo kalman detour na un lugar, akal tapasa ali, aumenta kailos na volume niya daan del traffic. Alright. So, piko na tayo kita manghunto ko sa el plano del di atong traffic management. Gusto to alno, kaya akal tiyempo, man order hindi pwede pasali, akal lang mga grande-grande mga truck. Mga kotse, mga motor, ta pwede papasali. Na aura totally gat sera ko na ese. Alright. Pura kita manghunto mga bisinos kunel di atong traffic management. Kemba engineer? Kemba Matt? Si... Doon na kita ki-engineer. Kemba Matt? Si engineer Saramogan Makil? Traffic. May pagkatyo personal knowledge kaya na na police station? No, na traffic management, na office del administrador. Na si Juan, si Albert Santa Teresa. Pwede. Basta ali, no? Cosa el plano para cosa siyo. Para solusyon po na ese problema de traffico. Kaya kung kablanganin kita, mang expected kita li, heavy ka to traffic ali. Ano tabi na Santa Maria, Governor Ramos, tiyan un text na kita man na check ya, kasi tapasa el mga truck, no kata sinti daw kayo, tamenya daw kayo. Ansina? Kung parte ni Sir o ma'am na Governor Ramos. Baka before NFA Liga. Tiene puente, tiene jutay puente. Or aquí on del ese restaurant también ali. Sí. Ese onde con engineer Conti. Governor Ramos man siya. Sí. Makanya sa puente tenga sa tarifirile, no? Tamenya daw. Tamenya daw kayo. Kada pa sa grande-grande truck. Tatemla lang ele. Nervous lang. Igual naman, tatemla, tamenya. May otro man, kay nervous ele, baka on his way to interview, yan nervyale. Dali na, kung sa kate pregunta ko sa on his way to interview to tang kwento, kay truck man kita tang kwento. No, baka truck. El driver. Sita pa sa el truck. Hindi abla sita pa sa el mga opinion o mga... Kenta sinti, el driver o el mga hindi. El mga bibiente sa li. Uy, punito man sila sinti. Tasinti to, siya abla tayo to. Pwede ba si sinti? Tang kontantan tamobe el kosa si o. Tamobe. Ay, nanay pa silang experience. Pwede wala siya? Kasi na motorista to, hindi naman to sinti, si tayo to na behikulo.
Damorya kayo, tasinti el motorista. Pero daw difícil ka, Sinti. Siya ba totalito adentro? Daw difícil. Difícil. Ito kung tiyanyadaan dito yung kuan dito bihikulo kung sa katalang suspension. Shock absorber. Shock absorber. O, nalmin ka mga kyan sa tasinti siguro, el kuan, mga bibiyente sali. Specialmente kaya mga kyan takeda, cerca lang alin na lugar. Na bueno, sila tasinti. Mga ordinaryo, tiyan ko sa tasinti. Dahil mga otro opisyales, may gani ko sa tasinti. Namanhid. Kasi tabla, naib. Kasi sa tabla sila tasinti ko sa el necesita el del mga gente. Asina. Tasinti lang sila. El pakilaya sila gana na 2022. Por eso gani kada may movimiento ara politika. Meeting aquí, meeting allá. Kaya kitabla o. Amo ba kung kaya kita yung boto mga clown? Mira to. Takya na yung circus al City Council yato. Alegre el mga gente. Kasi cosa sila taas si tawag politika this early. I don't think el gente alegre. Kaya uwi kanila mismo na entablado. Siga na yo! Protegido con nosotros. Trabajo mucho. 24/7. Venga ni sila habla ya. Siga na yo. No hay pa alcanza un año. Hugay ayo politika. Venga ni. Sino ba kanyang kampanya ang sinaklase? No ay. Ang sina to konversa na kampanya. Gaya kung tigo piedra ng mga gente. Por eso gani. Ang sina to konversa na kampanya. Nalata to. Por eso gani. El cosa sila ya uwi. Por eso hindi ta gusto el mga gente. Kay cosa ya uwi el mga gente. Siga na yo. Hay trabajo mucho para de ustedes interés. Siga na yo, hay trabajo mucho para proteger con vosotros. Siga na yo. El usaw kat palabra, siga na yo, ay trabaho mucho para na mga pobre. Usually, ang sinakat sa el bien overuse kat palabra, akal para na mga pobre. Diba? Ese politika, trabaho ba si para de mga pobre? Ese politika, trabaho ba si para darle solusyon con el problema del gente na virus? Habla daw to kumigo. Hindi. Ay, silabot. Mira tú. Ese cosa taas si Laura. Hindi No hay pagani un año na pensamiento politika ya. Para cosa pa kita ilihi opisyales ang sina. Na pensamiento politika. Kusaya gayot. No? Sinta ka lang politika ya. Ay nako, sa kita pwede esperanza ang sina klase mga opisyales, mga bisinos. Sayang el voto del gente. Sayang. Kung tabla gani yo, si quiere lang huga politika, el alcalde, de aquel día pa huga alcalde politika. Abriase todo, no hay mas restriction. Na pero, cosa ka ay sali, cosa ay pasa na siyudad de Zamboanga, mga bisinos. Diba? Siya huga politika. Por eso, no hay huga politika. Hindi ta huga politika el alcalde. Of course. Kasi siya huga lang. No hay makita restriction. No, ay masi quarantine pass. Sila kal mismo tabla, sometimes we have to choose between what is right and what is popular. El alcalde chose what is right. And not what is popular. Diba? Na, ese cosa sila taas popular para nandila cuerpo. Right, that is right. O cosa ara, ese klase tawag sila politika. They chose to do what is right. What is right for themselves in 2022. Lejos pakat al. 2 anyo pa Amo nga gani makatristelit. Hey, mga bisinos. Amo gani makatristelit. 2 anyo pa lang, yet takiao. Mediante de problema kita imprenta kita, takitos Akal mga kung kemo soto siya ilihi. Takiao, tawag politika ya. Ay, kusaya. Pakima si Alegre, I don't think I should be happy. Pero siya tamiri kanila tama meeting ay este por allá, este el solusyon, dali kita ayuda, palakpak pa yung kanila na programa. No hay quien puede kumigo sangga ng palakpak para kanila. Ito te mensahe Sir! Esos mga konsilor, tasubraya. Tamanda lang sila mira ng mga bibiyente, si Ken gayot sila. Los demás tan pasabiendo. Tupaw kamo, sir. Sila ang mensahe. Kumutabla yun, si Tamiro esos mga kentahuga politika. And ese political drama will unfold today na City Council. Today. Si esos Ken, mga aktor, ali or actress,
alina politika este dia. Si tamira yung kanila tamang meeting, pakilaya ayuda con el gente, tamang meeting, pakilaya dali solusyon con el problema de pandemic. No hay quien kumigo pwede sangga, mampalakpak, ipalakpak yung kanila todo el dia. Sige pa yo. Hasta 2 pies. Asi sali na camera, tamang palakpak, pa 2 pies ang sina, Sila? Oo. Pero pakilaya yung mampalakpak. How can I appreciate them? Si Ansina, no ay pagani un anyo na pwesto, tapensaya pakilaya gana na 2022. Ay, kusaya gayon. Do they deserve palakpak, applause? De veras, ano? Hindi ba? Do you think the people are happy? I'm pretty sure the people are not happy. 100%. Sabi Jose, el mayoría. Pero aquel mga chinita yung mga gente, ya salía envenenado, dispensa mi palabra, or di ilagat mga supporters, natural, mampalakpak kanila. Siguro si Chen naman siguro individual can merece con el palakpak. Or persoga? No hay, merece el persoga. No hay otro sino el diaton Commander T. Commander Ilion. De eso te pega política. Ay, no sé. Good morning! Buenas po sa Pedro Sali. Good morning pa lang. Good morning pa lang. Good morning pa lang. Kaya na ko lang si Commander T, doon patemle ba yun? Sige. Okay, nakita rin sa akin report a year, no? What you got there? Police Station 11. Yakun si bypass operation Alina Papan Street, no? Medyo desde dos escuela ali, no? Na medyo del trade school antes pati Wimso. Si Papan Street. Si. Better known as sige. One Drive. Por eso ya puede arrestar con una mujer, ¿no? Un 36 años mujer. Si Katrina Hatain, una 36 años, residente de Barangay Talon-Talon. Él ya puede confiscar con él 6 paquetes de sospechoso shampoo. Tiene valor de más o menos de mga 30,000 pesos. Hatain. Hatain. Okay. Y Ladya. Na el ayun, no? Yan pwede ko nila conditional bypass operation. Yan mga nagil, pwede ko nila arresta alin San Jose Baliwasan. San Jose Baliwasan, alin na Baban Street. Yan pwede ko nila kumpiska el 6 paquetes de suspected shampoo. So, con este mujer realizó el personal del Police Station 11 para hacer la investigación. Mientras tanto, del ayer tarde, tenían lagasan, ¿no? Allí en Zamora, donde la barangay de Pasalanca. ¿Qué hora? ¿Qué hora? Alis na mga 5 o alas 5 del tarde. Bueno kayo na kaliente, pinalagasan. Yan, pwede tayo arresta ko si Jerry Villarin. Si Jerry Villarin, durante la bypass operation nila, es el base na testimonia del police que tiene según este fusil, tiene el calibre 22 revolver. Como que luchaban o rebataban de fusil entre la autoridad kasi él como que le arrebenta el fusil con él mismo tipo chagis o yata no chagis del siu costado como que él iba con para Alina Zamboanga City Medical Center. Con él confisca cuántos paquetes de legado shampoo y el money y también el calibre 22 revolver totalmente de armas a su día del investigador más cosa confisca con él aligación del subida no para una Zamora para la
Kalialan ng Kabatangan. So, el arresto del dos mga personalidad durante el bypass operation del Police Station 11 y también el Police Station 9 na Ayala ayer tarde. Okay, ano ito na otro resort, no? Del ayer, etcétera, ligado del mga stranded individuals, no? Otro lugar yung liga ayer, alina daton pantalan lokal. Alina traveler shop, no? Del PPA, ali man sabing kanila, mga personal del City Health Office, tali del tourism, y también otro to ahensya na yaligali more or less mga 478 mga individuals yasale na Manila, na Cebu, na Holo hotel tali sila kamari sabi kanila LD ila mga barangay service amo yaligali kanila na ila mga barangay para man home quarantine kanila. Na pero kasi de Sibugay pa, no? Kaya mga kantos, mga individuals de Zamboanga del Sur, de Zamboanga, Sibugay. So, espera sila de ilang mga service también para liga, para pwede kanila libayan at di ilang mga lugar, no? Alin ang mga probinsya di ilang. So, mas kantos, mga ligada también, desde gane mga stranded individuals kaya liga también. Hindi naman sa ulabes na mga kwantos na ligada kaya kubritain kita musal al-ayer kaya ligas sila mga more than 400 circa 500 desde gane mga stranded individuals. Sa isa lang ita part sa el ligado también del mag-alaw, no? Sa na Malaysia. Esperanza este día man ay liga, pero kita na di atong pantalan lokal may paliga siguro no ilolego pa rato. Parte sa diya kaltabla si attorney na natin 5,000 deportee attorney? Oo. Parte del Randao na magkala esperanza tayo liga sa diya, pero sa ita si Lego pa de noche. Hindi daw kanina po namin. Ay ako nga na si Onde kanila ipone na ali na pantalan dyaton ay ali prepara sila mga tents ali para ali kanila receive anay mientras taba sila na barko minta kita no dyaton sa kanila ay liga sila ali na lugar so na pantalan ante kanila dilibas para na de la facilidad del DSWD. Pag kita magkwenta el personal del DSWD, basta check lang kita, pero na ipawang liga también. Nasa kita si Ora Ligado para Esperanza de este día ay el first batch nila ay liga. So na ipa también, hindi liga basta kita na pantalan lokal dyan. Okay, lang gusto pantalan lokal ay reaction awarding yan awarding ko del DA o Department of Agriculture ya dale award i-reward no con el mga security el police no el port police kay Corcao sa gani ya pwede sila kuhis kung mga botsa karne hindi botsa karne process meat que ya liga no de el día alina pantalan no kasi más o menos mga chorizo sila mga chorizo na el DA dale reward no con el mga personas del port police recibe sila el plaque y también el 10,000 pesos OCEN por causa gani kay ya así sila la cuenta trabajo de ila y por causa de ese puede ganar con el 194 kilos desde gane mag chorizo ayer nakanakon na ito magkwento el Jason veterinary quarantine services así mo kanile el autoridad ya puede desplazar no con el 194
4 kilos de mga chorizo. Después, estos, no hay puede presentar mga propio documento kalina pantalan lokal del otro día del fecha 18 de liga, no, del denote sila sa bahan na barko. Pensaba sila na yung maskin at sekya, pero yung nagane ito kanila sekya y ya puede gane ito agarra kanila, no, el 15 carton de gane mga chorizo y el sekya tinaya dito sa papeles na mga labels, no, mga chorizos to Salena Cebu, el banco de Salena Cebu y ang lugar que ya kumpiska sila con y del Dobensay ang mga simil. ha? Pamiray ka rin mga chorizo de Cebu. ¿Por qué no lang dale come na perro, na animal? ¿Por qué? Wait, para el DA. Sí. Kasi ito parts, kasi diba nasinungan sila para ikitar may African swine fever. Sí. Pero pwede sa dali. Porque si puede darle se come na animal como perro, ay ginda que na perro. Sí, maninfekle. Maninfekle. Sa hindi le pwede na maskin animal sa infectado. Okay. Propenso ay cargale la enfermedad. Amo kal delicao. Namo sa habla si Juan, no? Kasi aquel que le igual si Taniga na airport. Igual también que aquel no hay para el pandemic. Sí. Para el pandemic, di ba? Resyo sa Taiwan, aquel African swine flu. Si takay mo sila email, bonito sila, uli-uli lang. Uli-uli ka man dyan ito kanon. Buenamente, Okay, todo clase de meat, ¿no? All meat products. Basta no hay papeles, estaba donde liga. Automatic el protocolo también ali is takema el autoridad. Mas hindi pa tiempo de flu. Así kung gano'n con Dr. Celeo Galicia, el Veterinary Quarantine Services de la Sinapantalan Lokal. Como kita na Region 9, no? No hay pasikan natin African swine fever. Para imbita nga pati siya sa executive order sa Teleradyo ng alcalde. Todos mga taentra ka mga processed meat ang natin. O para mas kung galit ko sa mga live products, mga galyo, Bakit bibo animal? Damor. Kita sa siya ng mga propyo mga dokumento. So hindi sa basta lang ay entry ka natin. Si Señor Taba na Manila, no pwede nyo ba galyo para de galera? Pwede, si Cheneto clearance. Oo, Cheneto. Mas kaya sa gani process meat, pwede. Sa akin bibo animal? Pwede. Si Cheneto clearance. Animal, tiene gani que hablar, sir. Dimio gani barkada, nuevo lang kami aligat, tiene papapeles, siempre nisita yo. Although animal hindi animal gente le pero el costumbre animal daw. Malo ito niya. Nisita sa kali. La crea tayo graso. Hindi gente talaga costumbre animal. Na kunele pal lang ito buta kunele pal birth certificate. Por eso si tiene un costumbre animal no va a demostrar. ¿Verdad? Para dar esos papeles. Ayer no alcanza con estos doctor Celeo Galicia. Ya panga sila, no? Ya dale sila tratong kopya ya destroza sila alila mismo detrás, no? Del dilaw oficina. Guerra sila hoyo, después ya anda sila con ese esquema. Igual que la airport también ya anda esquema desde el 8 de January, mga ganyan. Patentahan sila después. Bueno, también, esta es la grande comida, no sé, que vertó 194 kilos, ¿no? De este mga chorizo, este mga longaniza, chorizo. Iba lang kanon, Torn. Si Otakay Malimil, sa Katukaon,
Ano kami, uli-uli lang. Ay. Uli-uli ulo. Di ba agua, para limandong lan. Por eso ba, na nagat sila kay ay tema ngayon para preveni el entrada de Sigane Apical Point Libre, Siganato na Ciudad de Zamboanga y entero Region 9. So, es el consecuencia de esto cubre del ayer aliradado ng pantalan lokal. Quiero que kita kay si Dr. Celio Galicia. Conoce natin con attorney Gia, no? Sí, conoce yo. Kaya háblale amidst Dateline Teleradyo. Ay, salamat. Thank you kayo. Ken, sí. Si Dr. Celio Galicia del Veterinary Quarantine Services del Department of Agriculture. Sí. Alin na pantalan lokal. So, cuando mira conmigo, conoce que de conmigo, conmigo le conta con el los demás media. Quiere decir saleroso ka daw tayo, ha? Saleroso, solo ¿Qué man también lo conoce con Commander T? ¿Va? Hindi naman tayo por eso pero gana conoce con Emil apenas palagpasan taladra pagtatapos lang si pwede mang kwento pero habla hello Commander T, good evening. Ang quiere decir porque taladra el mga pero que conoce. Tiene pa Bamil o kay tiene contigo mucho ka tiyang kaya naman grita kiyo? Nasiyan to kay amatel utpon. Mira to Mil, ha? Nalera na ito charge ko na to. Mira to, espanta una. Mira to Pansa, mira to. Una-una ka Ma'am Gina Ordonez, USA. Ha? Si Ma'am Rachel de Guzman, Santa Maria, Ernesto Bukoy Canelar, MB Bukoy Guevara, USA. Lala Kulot, Baliwasan Tabuk. Después, si Ma'am Alice Tamira Caraton, si Noel Uchida na Japan. Mira ito At sino lang po ko dito yung Pansville. Pati si Bernie Alvarez, inato amigo si Attorney Richard Rambuyong na ipil. Tamira Caraton. Mira ito Okay. Pati si Barack Obama sa regards contigo. Quiero saludar el birthday con Albert Araleta Alina Mercedes. Happy birthday. Okay. So, what's the report? May mga report also. Por eso ka nagtagsya pwera kaya tatandun siya. Dapat tapusin lang yung nabuka report para umenta pa dyan itong mga report este día. So, vamos a report mío para este día para la Dateline Teleradyo amidst reporting. Muchísimas gracias, Commander T. Commander Ahora, c'è una pregunta qui, gentleman, no? Sì. Alina Vitali, importe ka baha ali. Okay. Ta pregunta, I don't know, ta pregunta le. Cosa daw taase el chairman del committee on climate change in view of the earlier report kay Chene Mining ali ta continua. Climate change chairman ali. I don't know si Mike Alabar ba? Otro ba? I stand corrected. Na-aura kaya si Konsehal Mike Alabar el chairman. Okay. Na-aura kay cosa daw taas si Konsehal Mike. Para protege con el baha caused by alleged mining ali. Okay. Sino mining ha? Puro mining ali ha? Di ba dia report ka na to? Kaya sino daw mining ali? Okay. Yaman issue daw, kaya kontra akel si sabi under new management Pero what I do not know, kita sita opera bakit continuously ali. Kaya niya po di kita receive notisya, rubaw-rubaw el operasyon. No.
But anyway, pregunta lang man sa itong viewer aquí. Okay. Tapos sa tase, el Committee on this Climate Change. Tapos el policia is that el city government diato no dali permiso gani. Kay ese mga baha-baha is something to do with climate change. Pero ever since naman sa litamba agad sili ese lugar. No. Por eso el diato release that debe miragani. Pero I'm not so sure no as to cause el kwan. Alright, mga bisinos, as expected, manghunto ka natin este dia, el nana del Teatro en Ciudad, el alcalde Maria Isabel Benclim ako. Buenos dias, contigo Mayor, si Ala Lab, si Untong Philip Aboy, and Attorney Gian Paulo Enriquez. Ay, buenos dias con vosotros, estudiado mga Radio Orientes, Philip, Al, Attorney Gian. Good morning, ma'am. Y con todo diyan mga vivientes, kaya kita felicita con el Ciudad de Zamboanga. Ayer ya celebra kita el 385 Fundación del Ciudad. Kaya aquí, 385 years ago, ya pone el cornerstone na fortaleza de la Virgen del Pilar. Y amo también que el día de la fundación también de la lenguaje chabacano, ¿no? Sí. Kasi na consejo si Councilor Elago ya hace pasar. Por eso rin kita gracias con todo el presentador por medio de una programa virtual que hace anoche el grupo de Kanda Christian, DIO and Ben Steve, and most importantly all the designers, the singers, the dancers, todo que contribuye and of course Kanda Dr. Yap Aizon and the academicians Kanda Mirna, Kanda Mrs. Conti, Norma Conti, and everyone that have contributed in yesterday's presentation. Ojalá ay continúa kita reviví con el Teatro de Lenguaje Chabacano y por medio del gobierno local ya tiene kita el ortografía del lenguaje chabacano, cuantos mga libros y también el que se llama Mother Tongue Books for our learners in the elementary level. And we are very thankful that el Teatro de Lenguaje Vivo hasta na mga videos na mga kasyon todo que taimpuha con el Teatro de Lenguaje. Ayer también el cumpleaños de Ronnie Viedo, donde prepara kita el Senior Citizen Card. Wow, ayer kali. Sí. Sí, puede recibir el beneficio del Senior Citizen. Ron, happy birthday, belated. Sí, in the city of Zamboanga, continua el teatro na payout del DSWDC funds of national government, and in line with that, we also do the payout, the first payout of our PWDs, an ordinance that was offered by another senior citizen, the Attorney Cesar Jimenez and the Sangguniang Pangkupsod. So all of these are geared to benefit very special people in the city of Zamboanga, our senior citizens, and the PWDs, because they really matter to us, and we want that people in our various sectors will also be given special assistance from the city government and the national government. Add to that, El Teatro Largo Vida, which we almost have around 20,000 beneficiaries now of people going house to house to provide them also with the needed medicines to also contribute to their longevity and health and wellness. So all of these programs are ongoing and rolling out to the city government. And we also had a virtual meeting with the Office of the Civil Defense and Director Ocho Torena in preparation for tomorrow's very important meeting of our IATF Chief Implementer, Carlito Galvez, who is expected to arrive here. And today we're also receiving a Secretary National Defense Team, the Undersecretary Yano. They will be meeting with Zamboanga City to discuss a very important function donde ay receive kita ko ng mga returning Filipinos from Malaysia. It has been done since before, pero gani, por causa del pandemic, el caution in question del gobierno local de Zamboanga, que no hay kita kapasidad para entretener y sige kanila todo. Kaya in the first place, not all of them are from Zamboanga City.
So they have been meeting since last week virtually and have come out with plans. And they will be in the equal footing of locally stranded individuals, wherein once they reach Zamboanga City, the national government comes in together with the SWD, DOH, the Bureau of Quarantine, to attend to them, provided that they have undergone PCR negative testing, and they will be put on a processing center to the SWD and brought to the different provinces. Although tiene gane concern el di ating mga gobernador del Sur, también del Sibugay, kay Igual Antes, italiga el mga agakita locally stranded individuals, medianoche, amo palang dama ko ng mga de probinsya para anda kanila in kontra, and it will really take 8 hours. So the plan is once they arrive in the city of Zamboanga, kasi tablagat yun, no? It risk that tabdibaste more than 1,300 returning Filipinos from Sabah. The total number is around 5,300, and I am telling them really about first my opposition as local chief executive at this time. We have really been, we really delayed this since March. And then, secondly, since talimantil sitwasyon, tablagat yoke, limitaw gayon ang kapasidad ng gobyerno lokal. Por eso, el national government will really come in para atende ko nila mga returning Filipinos from Sabah. Kay el diadong concern, no, igual ayer, tiene kita 2 kaso del COVID, puro sila mga interrelated. 2 patients, one, our youngest patient so far, a 10-year-old girl, is a sister of a COVID patient, LSI from Cebu, and another one is a sister also under hemodialysis of another COVID patient. So, tiene kita local transmission querido con poblanos, y también el transmission también estaba también con aquellos mga lugar under ECQ. So we will have to continue. So far, we have 40 positive patients of COVID, bringing the total number to 195 in the city of Zamboanga. 150 recoveries, 5 deaths, and 40 of our patients. So we are really asking everyone's cooperation, continued cooperation, especially now that mas libraw ya el movimiento del mga vivientes entre sala ng komunidad, and we have around more than 600 individuals, returning individuals in our homes undergoing quarantine. So, bueno yan lang, so far, akil mga pasyente katarisili kita have been quarantined in hotels that the city government has paid for. But in the local communities, we are really addressing this issue by strengthening the girls. And if you look at the report del Dateline, Teleradyo, Candamarit at Canda Albert, mental mga barangays, kuhi el que se llama isolation facility, which is really a requirement by the Department of Interior and Local Government. Ese isolation facility, ma'am, no pwede ba? Kay sabi kita mo, bien open mga LDEP para usa nila eskwela? Well, maski open el Department of Education. Okay. Escoger sa todo mga schools, no, to put them. But I think it's something that we will really have to view, because it really has to be done under the leadership initiative of the barangay. What the local government can do, perhaps, can just come up with memorandum of agreement. But simira kita, we're nearing August 24, classes will be starting, although na face-to-face classes sa mga eskwela. Well, that's a possibility that we can ask, but I think really is the reason why it's not really immediately done. Ablas kuya lang kita ko ng atong mga schools, no? But kinaman kita sa usa for the ato na this is not a barangay initiative, no? El eskwela aquí na Central School, but this is an initiative of the BJMP. But there are no isolation facilities in schools currently, and I think unless there is really an urgent need.
So it's something, Philip, kaya pwede kita sa pregunta ko nila DepEd and Dr. Elmer Apolinario. Okay. And also, kasi, again, el yaton Chief PNP, donde yan ele junta con el Rayon 9, Philippine National Police kanda General Gampay. And pwede kita con ele magkwento very briefly, and I'd like to thank the Onchua family for giving me that opportunity. Donde kita pasa, el esfuerzo del gobierno local in providing for assistance for the Philippine National Police, and we'd like to thank General Archie Gamboa for visiting Zamboanga City in the line of his work and his function and his duty. And little by little, we are receiving very important individuals coming over to Zamboanga City, performing their functions and also executing LDATun mga COVID-19 measures in the city. We want to also strengthen our testing capabilities, and today we're going to meet with one of the telecommunication companies. They are expanding in the city of Zamboanga and also would want to contribute in creating an intelligent city. However it may be, we will be listening to them virtually this afternoon. So there are really positive and hopeful signs of development and progress in the city, and we need to really continually cooperate. I'd like to congratulate everyone because today's first lockdown-free Sunday in the city of Zamboanga showed cooperative residents in the city that they did not flock to the streets and even in the different establishments without care. Bien, kita limitaw, syempre, kami na mira kita bien disiplinaw atin mga vivientes. Let us really continue to do that because like right now, no, Cebu has around 4,000 cases, and our hearts reach out to the Cebu city government and the province. And if there is anything that we could do, we would really do in the city of Zamboanga to help our cities that are really affected with a lot of COVID cases. Maski tiyan kita ourselves. Mira kita, mensahe del Presidente, huwag tayong magpapaya. And then secondly also, I think the best way that we can help those that are still with a lot of cases of COVID is to really pray that igual kay komunidad de Zamboanga, todo kita po tingayot man ayudahan. And como ejemplo, dalan mira din natin mga vivientes del Domingo, esta kita kung konfiansa na fe que el mga vivientes ay continua hace ese proceso. Por eso el caution y precaution di Secretary Galvez, numas kita man konfiansa, pero continua kita disiplina de atong cuerpo y coopera con el gobierno para con el mga leyes contra con el kita contaminamiento del COVID, contagiado del COVID. Okay, Mayor, I don't know. It's okay if you do not like to answer, but I just would like to get your reaction. A political drama is about to unfold today in the City Council, Mayor. Oh yes, I've been receiving reports of however it may be, but my message, first of all, to my colleagues in the City Council, whatever the result or the decision may be of the change in the chairpersonships, I have been telling our City Councilors that, first of all, it does not diminish their service to the people. Whatever the actions that may be happening, such is a democracy, we leave it up to the members of the Sanggunian, because it's a democratic body. But for those that will be stripped off of committees, it should not hindi sa kita LTE la deseyo i-action para sirvikon ng mga vivientes. And I will be bringing them with me so that we will be able to continually serve our people more, especially if they are freed from their committees. When we continue to work and for all the members of our team, whatever kita committee memberships that will be given. Kaya kita man kanila mga
committee, no, como chairman. Kasi ko sa committee, dahil kanila kung miyembro, recipe sila, kay SLD na trabaho, sumisamente, i-continue kita kasi mas mucho trabaho na mga vivientes kay quienes sila tiempo para andaman punto conmigo and reach out, dale el beneficio directamente con mga vivientes. Mayor, while tu agay noche, dia, morning, night, noon, ta pikura tu pensa itrabaha ko sa solusyon ng problema ng pandemic, but some of our elected officials apparently today will unfold, kung matablagan niya, political drama, are already playing politics. Mayor, your comment. I do not want to talk prematurely because I too am a victim of trial by publicity and I will fight it out. I have nothing to hide, I will fight it out. Pero tan triste lang ba kita kay ese sistema kay about to unfold today, sistema sa di antes when you came in as mayor, everybody attend a committee ba, no? Aura tabira ita kita ko nagdaan sistema mayor. Si kaya majority amo channel lang committee mga na minority why? See, actualmente, we really veered away from that to set a very good example to the future generations, no? For the mga young people. That ever since 9 years we have been in government service. Actually, this is the 7th year. Thank God, to God be the glory, and our Blessed Mother and Saint Joseph. We really try to set an example of what we call good governance and politics by example, wherein all of the members are given a task as chairperson to give honor and dignity to the position. Now, I do not know what's going to happen. This is human say, kita comment Philip on the year. We are going back to what we call the trapo, no? Traditional politics, wherein siguro aquellos ng gayon quien ta kontrola ko ng mayoriya amo ay recibir mga chairpersonships. So we do not want to go back to that because we have seen that the city government, the city of Zamboanga has progressed in terms of communication. All of the schools have television units, tiene kita internet connectivity, tiene kita progreso del mga malls, tiene kita mga virtual learning and spaces through the DOST. Mismo tamin mira kita in livelihood despite of the COVID pandemic. Yeah, progresa, and we do not want the system of government to go back in the political system of political patronage of traditional politics aki na konseho lokal. And I hope that aquelos diaton mga legislador ay realisase que hindi kita pwede abrasa na sistema donde amaraw todo sila na un leader. Por eso sila to para conmigo, no, if I being part of the Sangguniang Panglungsod before, I tell myself when I given these opportunities of leadership, would I contribute and improve to the system, or would I hang on to those systems that I was part of? And I would say that to give Zamboangueños an opportunity, especially those that will be elected in the future, because this is my last term, let us of having politics of governance, of platforms, programs, and productivity. All right, Mayor, I'm wondering, despite este mga black propaganda or propaganda kontra dito administrasyon and allies, but just the same, parece dol hindi man tasali apektaw si Mayor. Pakilaya, how are you handling all of this, Mayor? I'm interested to know. First of all, what is very important is really dialogue. I communicate with the members of the council, and I try to reach out to them to really find out kung sa tapasan na konseho was triggered by that resolution that crossed party lines to have me investigated. And I have set the example by really going to COA, not only having the rights issue investigated, but all of the other expenditures for COVID. Secondly, we have to take seriously that we are all accountable officials of government. I tell the department heads and I remind the city councilors that este mga fondo del gobierno responsibilidad di aton usa e buenamente. Por eso pone kita sa baho na
evaluasyon del Commission on Audit. Segundamente, después ubigita ko na dito mga membros del Consejo, sabi ko sa kita pwede hacer, cosa pwede contribuir, y por medio de realiza también kita, cosa lang ang dating limitasyon. Siyempre, ay ka namang gayos, aquellos na mayoría en tu tiempo, at kita, tablagan ko sila, no, ang mga ansyano, tambalis katelpaya di aton, pero si tambalis katelpaya, cosa kita pwede hacer. And this is a very important message that I would like to set, not only to our Sangguniang Panglungsod members, but even to the people of Zamboanga. This is what we call resilience. El resiliencia, levantar na di ating dificultad y desafío amo el historia del ciudad de Zamboanga del 2013 y ahora del año 2020 na krisis kita, tiene kita mucho problema, pero pakitsura kita man survive, pakitsura kita pwede man survive, and this is the lesson that we are learning. Mayor, you made mention, klaro gayot, no? Kaya amo man si sila quiere para transparency. You just mentioned you asked COA to investigate you, not just the rice, but all the expenditures of the local government, your administration. All right, with this transparent move by you, cosa dito yung aura, Mayor, mensahe ko ng mga detractors, especialmente akal mga kenta continuo grita or huga kung ese mga asunto. Well, in the first place, sabi man si Attorney Gian Paulo, no? Planta tu kaso, reklamato na urgente, debe tu ebidensya. Donde la ebidensya. El ebidensya yun tiene, kay tiene gayon na Facebook, tapasya sin para destrosa kung nag-aton administrasyon. That's a fact, Attorney Gian. But they do not have the facts. So here comes these detractors of mine and bright ideas of our persons behind that, asking the city government letters, siguro PT2, dahil po niya kayo, volume de mga karta, ay pili sila unrim de mga karta. And our evaluation is, you do not have any evidence in your accusation, and you are asking me to produce the evidence so that you will be able to file complaints and cases against me. So, in the Attorney Gan, if you are a complainant, the burden of evidence or the burden of proof lies on the one that is accusing. Yes. So, if you do not have, what they will do is fabricate stories in the Facebook, write all of these voluminous letters to intimidate me, to put me down, para lang tenemiedo kanila, pero may mangala sila ebidensya. Por eso yo, para mas klaro, ang ahensya del gobyerno hace evaluar con el mga gastos y propio ba estos alice na Commission on Audit. Kaya mangat sila asiste grande para kita sila nombre yung oloroso, di ba sila kung presidente Rodrigo Duterte, okay lang. Sabi si Presidente Duterte, él un alcalde. Sabi ni el sentido, itablale, kung sa pag-isi instruction ka naman mga alcalde, gasta ustedes el SEN, dale ayudas el SEN na mga gente en este tiempo de COVID, fondos de gobierno, él mismo sa habla, ese SEN de gobierno, gagamitin yan para sa tao. Si tiene reklamo el gente, amo que man problema, pero si no hay reklamo, dale se. So, pasigi kita, el advertida del presidente que es un alcalde también antes, para el fondo de gobierno necesita kinda ng mga gente, hindi taginda na bolsa di beng klima ko. So, kinikiral yatin mga detractors ara, pidi kipidi kata, hindi pa sila satisfecho, anda sila yaman ko na diyaton mga miyembros del Consejo Lokal, at ang mga doktor del Department of Health, prekura daw sila sabi ko, sa pagkatapasan na COVID, hindi sila tapon atensyon na Dateline, Teleradyo, kaya kasi sila sabi, unfortunately, I will be utilizing what Ma'am Kaling has done to also put an opportunity where we can really fully clarify in writing, since the members of the council are not satisfied with the physical presence of our department head, we will put in writing the answers to their questions so that they will be enlightened, because in times of COVID, like now, they are asking, I think sila Elmer and
Department of Secretary Galvez. And since the CDRMO is the co-lead, the secretariat, then we have to address these issues. Because in the other previous meetings, we could really say that it was a waste of time of our doctors. It's a fact because it could have been better if the period for kung sa mga public committee of the whole hearing might have been done for about an hour. That is very good. But if you take the time of doctors at the height of pandemic and have them listen to all of the verbal debates in the council that would take the entire day or half a day, especially for our doctors and our department heads that have to address issues, I think that is really tantamount to endangering also our city because you're stripping them of the main function that they need to do. So, mga kontestasyon, kung natin mga konsehales, kita sa investigasyon, pidiendo kung mga karta di aton, bueno pa siguro, esperanza kita kung ng Commission on Audit. Sabi man kita, kasi antes pa kayo, sinagat kita, external audit of the city government, auditing verbally the administration of Mayor Beng, and we recognize the external audit that is paying sums of money now just to boost their Facebook pages so that they would really drum up the political hype in a period that for me is mature. Un anyo pa lang na Petro 30 and mga elegido officials. And it is something that I always point, especially to our Congress representatives and our Sanggunian, I always point out to them that we must be grateful to the people of Zamboanga and with that humility continually serve. Mayor, si Congressman Jawo, don't worry daw because you've got, ako sa kaltablang palabra, he's got your back. He got your back. Well, thank you. 1,000%. Mayor Beng, today, sabi is the birthday of Archbishop Romulo de la Cruz and the feast day del San Juan. Cosa yung mensahe? We also pray for the eternal repose of Councilor Mila Velasquez. Bishop Romy, feliz cumpleaños contigo y el diato na la Virgen del Pilar reza kita junto para darle contigo buena salud y también el wisdom para continuar guía con el diato na iglesia. Happy birthday, Bishop Romy. Thanks, Attorney Gian, for that reminder. Happy birthday to naman pala araw, ma'am, di Colonel John Di Vinagracia. Birthday to naman di Colonel John Di Vinagracia. Oh, happy birthday, for Zamboanga. Vinagracia, no? Bueno, kasi mga June celebrants, por eso sabi mo nosotros, que se llama del Father's Day, belated Father's Day to you. Bien lleno ngayon mga diaton mga kasi mga bake shops. Mga bakery lleno ngayon, no? And till Monday hasta kita alas 10 seraw pa sila. So buen señal que donde pwede el diaton mga panadero at mga pan and bake mga goods for the families on Father's Day. So to Attorney Jan, Philip, Al, Matt, Mayor, tiyan pa yung uno. I hope you wouldn't mind. Please go ahead. Okay. Mayor, kay tatsine kita local transmission, manada tasale, malingasa, baka buyag-buyag kita igol Cebu. So, el pregunta di Mayor, are we on the right track, Mayor, in our fight against COVID-19 in the city? Well, I think that currently with the rate of our patients, we are in the right track, but I am not yet satisfied. Okay. One very important problem that we need to fix is the testing. There have been allegations of the delays in the test, that is true, but also in the fabrication of the test, which is not true. So we have discovered that there is a backlog in the system donde tiene man kita RT-PCR, the DA laboratory, and the gene expert. Pero tormenta kita kahit tiene taas kita pa sa requiremento taas pa sa na regional
epidemiology unit, el resto. And then, amosisaka sila, and much of our paperwork. Now, people expect that once you are tested today, you get the result within 24 hours, which is not the case because it still takes around 3 to 5 days backlog. And I've addressed Director Municipio about this. If we can cut that measure so that we will be able to get more results come in. Because nareklama ka natin ng mga bibientes. For example, na aeropuerto, yung test sila rapid positive test sila, pero sa araw ng pag-resulta mas yung PCR kanila. And for largo tiempo, pagkademora kita, ay kabay lang nila pili de quarantine, why pa sila sabi result. Pwede sa baka sabi sila result positive sila, pero yung kabay man sila survey, hindi ila quarantine, nandi-test, nandi-swab kanila. So, this is something that pwede sa taaplananay ka natin di ating national IEPF, test, trace, and treat. So, testing is something that has to be fixed. Tracing is something that should be a bigger challenge because representa City of Zamboanga in yesterday's National Resiliency Council of different cities such as Moc, Iloilo, Muntinlupa, Cagayan de Oro, and Naga. Kita lang hindi sa GEO special maps di atin that is not digital. We have maps showing where these positive patients are, but the extent of the number of index houses and the communities are not properly and digitally plotted. So if it is digitally plotted, the projection of Engineer Sikat is that there would be around 6,000 people that would be infected of COVID in the city of Zamboanga, given the prevalence of those that are positive. So, palta pa kita in testing, tracing, but on the part of the treatment, we really have to also address the issue of isolation, which was your first question earlier. Before we say thank you to you, Mayor, dito yung mensahe na Entelo Pueblo Soberano. Go ahead, take your time, Mayor. Okay, otra vez, querido compoblanos de Ciudad de Zamboanga, si Attorney, si Alcalde Deng Prima ko, at rindig gracias kong Attorney Kian, Philip Al, and Gabriel Simat, Mr. and Mrs. Eddie and Lolita Chua, and Dateline Teleradyo, who is celebrating your 25 years this year. 25 years of Dateline, this coming October. Felicita kita ko na Diaton Bishop Romulo de la Cruz, si también Colonel Chanti Vinagracia, and of course, we pray for the eternal repose of Councilor Mila Velasquez. In our COVID-19 fight, we ask the Zamboangueños to remain disciplined, cooperative of our quarantine measures, and also stay safe and stay at home. Continue using face masks when in the public and also exercise precautionary measures. As to the Sangguniang Panglungsod, to our dear colleagues, that we should not allow ourselves to be discouraged. We respect the democratic process, but set aside this, we continue to serve the people of Zamboanga with dedication and continually be active in really reaching out to our people. We continue to have our payout of the social pension for the senior citizens, DSWD beneficiaries, and the Department of Social Welfare and Development, together with the CSWDO and City Treasurer's Office at the Barangay, also for our PWDs. Mucho kita esfuerzos del gobierno local kita hace y por medio de la Commission on Audit, ya hace yo pasa una 2,000 mga cartas para hacer propio el evaluación del aton mga gastos para sa el verdad kay hindi kita pwede continua na di atong crisis man-focus ko na di atong trabaho si mucho kita mansamok no ito kina por eso deha kita ko ng mga propio ahensya del gobierno para tiene kita transparency, accountability, and responsibilidad del fondo del gobierno sa na propio manera. Muchas gracias, Ibaya con Dios. Gracias. Baka kaya Mayor, ¿cuántos mga reaksyon or text del dato mga viewers? Ay, sí, gracias. Sí, Chiniki Uno Mayor, habla si 626, akin na din yung personal cellphone. Mayor, I also got your back. Habla kami. Yakin naman si uso ara palabra. Takio, si 799, Mayor Ben Klima ko,
I got your back. Todo I got your back. Incluye aquí si Congressman Joe Jimenez. 1,000% daw. 1,000%. And all our televiewers, sabi po nosotros, in that form, I feel very inspired despite of all of this hard work that we're doing. We have the cooperation, and I would also like to say, I have you in my back. We work together and move forward. No. Thank you. Thank you. Mayor, thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. Vecinos, el Nana Radiato Ciudad, el Alcalde Maria Isabel Ben Climaco. Claro? Sí. Okay. Así kita claro, ha? Ben claro? No. Okay. Claro, ya hoy vosotros un alcalde. Aquel mga kita akusa, tapikura esconde, por aquel. Sí. Estaba na boca del alcalde. She asked the COA external, el COA ngayon in general, to investigate all the expenditures of the local government, including the rice. Dos que el Tadminle. Uno el COA, pati uno external auditor. Yes. Dos bilog. No. Na aquellos mga quien te reclama, ¿quién pa? Na no sabes escribir na City Hall pidi mga dokumento. Después amo que usa later on contra con el con quien te reclama. El punto es que la ni con attorney, attorney el quien te reclama necesita produce evidencia. Sí. No hay mando con mga evidencia. El punto es que puede mirar aquí la palabra del alcalde. Claro usted. Si tiene cosa te esconde el alcalde, she wouldn't ask the COA to investigate herself or her administration, including the expenditures. CEO, why will I ask? Why will I subject myself to investigation si tiene cosa ta esconde? Ta aparece, no hay cosa ta esconde el alcalde. Ansina el mensaje allá. So, hindi to po la akusasyon kay por aquel, por allá. Como tablagan niyo, si tiene cosa ta esconde el alcalde, she wouldn't ask herself to be investigated by COA. The fact kay she asked, imbestiga conmigo including the expenditures, ben claro siya el mensaje kay no hay le cosa ta esconde, no hay le chere cosa miedo acerca del mga akusasyon del cuantos mga individual. So simple. Claro pa ba siya o hindi pa klaro? Ben claro ese. Por eso que contigo, claro, bien claro. De actualmente, amo katabele, we just follow the procedure provided for under the law. And we see, si cosa chene, she's open for investigation. Let the government process take its course. Amo lang malitab lang nato. Bakal punto sa otra vez repitió para entender at mga gente, no hay cosa ka esconde el alcalde como cosa ta akusa. El acusación about por allá, anomalía, por allá. Kasi tiene cosa ta esconde el alcalde, she wouldn't subject herself to investigation. Otherwise, sabi ko nile, na but the fact kay the mayor herself is asking the COA, imbestiga conmigo, including the expenditures. Quiere decir, limpio el conciencia del alcalde, kay no hay cosa anomalía ta hace el disyo administrasyon. Min simple lang si. Even if she will not ask that she be subjected to audit, definitely, asa lang siyempre sa audit. Pero ese, tapidi paganele. Kaya decir, ese cosa kita tauhi, mga akusasyon. Todo, sili politika lang. As a matter of fact, kung matablagan niyo, part of that is the unfolding a political drama este día alina consejo. Todo si politika aim mga bisinos at 2022. Pero expresa nga nila tristeza, no? Mga nagtablale, kundi sintale, kira daw le quebra que la kultura ba de antes, akal si kien lang na majority, amo tiene komitiba, na kundi entrale, she made it a point que todo tiene komitiba, regardless of affiliation. Na ahora, tabira kita na old system. Kung sa tablale, traditional politics. That's another issue, no? Pero at aminyo lip, no? I'd like to give emphasis aligane na asunto kay tauhi kita ese mga akusasyon, ese por aquel, ese por allá. That is all mga bisinos politically motivated aim at for 2022. Why am I saying that? No less than the subject of criticism, attack, propaganda, which is the mayor, who is the mayor, Mayor Maria Isabel Ben Climaco, herself is subjecting herself to investigation by the COA. So,
onde el cosa ta esconde la acusación. Habla, tapicura esconde, astuay, por aquel, bla bla bla, manada, acusación, left and right, todo clase acusación niya. Hindi tarda, hasta el matanza con Jose Rizal, con el alcalde pa, ay menta. Hindi tarda. El matanza con Lapu-Lapu, hindi tarda sa Chinimiedo, con el alcalde pa, ay menta. Meaning, no hay cosa ta esconde el alcalde. Kasi tiene ta esconde, iyo po na yun di mi cuerpo. Porque manyo, manda investiga di mi cuerpo. Si tiene cosa ta esconde. So, hindi manda. The fact. Kaya manda el alcalde. Bien claro que el palabra uwi ka natin, hablalin din natin ka natin. I asked the COA to investigate me and the expenditures, not just the rice. Expenditures of the government. Quiere decir, no hay cosa ta esconde el alcalde. Claro, ese palabra, bien claro gayon. Sí. Oh. President Mio, let's just put things in the proper perspective now. Ano kita mangkuan mang politika, pampokusan kita, Michael, feed the hungry, heal the sick. Ese po sa taas el alcalde. But unfortunately, los demás mga ilido opisales, hindi yan sinataas politika ya. Kumutabla yo. A prinsipya na akusasyon que aparece dol hindi man dol no ay klaro. Kay kumutabli, uwi mo sa otros ng alkalde. And then, ta segunda aksyon niya hinay-hinay de politika, which again will unfold today. No more, no less. Amo. Well, the ato nag-iapelo is that, mira kita, let kita the government process, let the legal process take its course. Okay, mga bisino, salin lang vosotros. Ay, mira pa de ustedes, favorito programa, el Dateline Teleradyo. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers. New delightful experience. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, pinulabal di ato mga mano.
usa tissue o tapa usando del diato mga mano, sin estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing, prevenir andar a mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, premium liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba no diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang aguya. Si tan man difícil ustedes resulta, calentura o tos, may self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Sa ating mga bayaning magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! Sawari mo'y nag-iisa. Lahat kanya-kanya. Ngunit di man nagsasama. Kaya pa magkaisa. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Laging nagpapatunay Na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawari mo'y nag-iisa. But when we heal as one. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove That we can heal as one. is when we heal as one.
for COVID-19 frontliners. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, you traveled through towns and villages, curing every disease and illness. At your command, the sick was made well. Come to our aid now, amidst the global spread of the coronavirus, that we may experience your healing love. Jesus Christ, healer of all, stay by our side in this time of uncertainty and sorrow. Be with the doctors and nurses, researchers, and all medical practitioners who seek to heal and help those affected and to put themselves at risk in the process. May you give them your divine protection and peace. Be with the leaders of all nations. Give them the foresight to act with charity and true concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the wisdom to invest in long-term solutions that will help prepare for or prevent future outbreaks. May they receive your peace as they work together to achieve it on earth. Wherever we are, surrounded by many people suffering from this illness or only a few, stay with us, O Lord, as we endure and mourn, persist and prepare. In place of our anxiety, give us your peace. Lord Jesus Christ, heal us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? Tara! May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal.
El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primero lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing, prevenir andar a mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primero liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba no diato ng gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang abuya. Si tan man difícil o ustedes resulta, calentura o tos, mag-self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo, que da informado, sabe, el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline, Teleradyo. Alas 9:13 kita, gentlemen. Último 47 minutos de compañerismo. Alright. Okay, continuando aquí ng programa Dateline Teleradyo. Gentlemen, I hope you wouldn't mind. Tiene kita habla. Hindi kay redisir a pidi el alcalde para investigar ko con él y expenditures de government. No hay más cosa ita sucede. Anomalía na City Hall or na gobyerno. Okay, normal lang daw siya. El puntos aquí, siempre, si iyo tiene cosa, attorney, I hope, quiero lang i-aclara. El de mi opinion, based na statement del alcalde, si iyo tiene cosa ta esconde, loko-loko ba yung manda investiga di mi cuerpo? Pwede ba yung si esconde? Si iyo, tiene cosa anomalía ase? Why will I ask an independent body to investigate me? But the fact, kaya pidi investigar el alcalde, quiere decir, no hay cosa confident el alcalde, y sabe el alcalde, kay no hay le y dice administración, cosa ni nada hace anomalía. Otra vez, el punto es aquí, si tiene le cosa anomalía, tiene cosa te esconde. Do you think, attorney, will you ask someone to investigate you? Tiene That would cosa te esconde? be, ang principle again, Don't suicide lang. That ang principle in law, that it's contrary to common human experience. Igual si, por ejemplo, wanted person yo. Naloko ba niya makunan mga pulis? Habla si doon, yo te esconde. Precisely. Kung ehemplo ba, dali kita? Pero wanted yo, I'm wanted by the law. And then yaman yung na pulis, habla si doon di mi location. That would be contrary to common human experience. Ang mas maxim na law. Kay, yan ito si Ase. Ito tiyan ko sa anomalya. Or better still, yama tayo gente. Then I will call on the police. Hindi, imbestiga kumigo. Police, imbestiga kumigo. Si Debrasa asked that. Diba? That's the point. The same manner and sinal impression del palabra del alcalde. The fact that she asked the COA to investigate her and her government, including its expenditures and the rest of the transactions of the government. Pero disir, kumpiyansa el alcalde na, no hay gani ko sa ya komite ho. No hay cosa ya komite, di mi administrasyon na cosa ya komite. That's the impression alya. As to the result of the investigation, no hay mas kita alya. Yun no hay mas alya. I wouldn't tackle the investigation of the COA. But el puntos alya is, el gente tiene cosa te esconde, el gente tiene cosa hace something wrong, will never ask
will never ask other people to investigate you, especialmente si autoridad ese. That's the point. Uno lang yung ko sa mensahe kay Redale con estos mga tamantex aquí, no? Sige daw. Gracias for watching our program. Alam pala. Muna daw bitchin. Kayo na kat sabor. Para continue sila, Mira. Thank you very much. Kay Tamira Osenes Kanamon. Ever to. Aki kanamon mga bisinos. Senda kami nisita po ni Bitchin. Tamanda kami sabroso. Alright. May kami ko sa intention aki. But rather, manda kami entende con el asunto mga bisinos. Of course. Period. No more, no less. El diato na ki, hindi kami ase chismis, at we only say kusal mga factual issues. In fact, aside from the factual issues mga bisinos, we even add legal provisions of law. Para el mga gente, hindi, ay, ansina galis eh. Ansina ese ka ese amo tabla LA. Ang kita ng little knowledge sharing ng law, kasi kita por medyo de itong programa, kasi kita aklarar mga issues ke mostly are legal questions. Por eso kami kandaal aki, hindi na kami debe mampaabugaw, kaya hindi na kami abugaw aki. Ngayon tabi yung mampanisisita, veteran, broadcaster, kaya na din yung mga kosto, mga bisinos, mga legend tamen de broadcasting. Legend. Sila. Otra vez, mga bisinos, we certainly don't deserve from our officials elected to be specific que no hay pagani alcanza un año hugaya politika. Again, kung sa masita ablatang politika, you better watch the session of the council today because a political drama will unfold, mga bisinos. Politika. No hay más otro, mga bisinos. El intención de ese cosa que bonito era si ang kuanaling, para yo si yo konsehal. In July of 2019, I enacted this ordinance. Ay, bonito August, I enacted 3 more ordinances. Kusaya, no? September, 5 ordinansa. Tapur. Kasi mes, September, umentay, ra. Para ma-report yung kanila todo ara, I have at least a total of 37 legislation courtesy of this representation. El Dimio, maski na un mes, uno lang. Si pwede. Si. Mas sila un mes, un klase lang. Si un mes, helping the poor. Si. Enrico yara mga poor. Si todo sa ordinansa po the poor, no? Si. Mga ni nada, no ay. Pero so, adelante, attorney, tapi di ka claridad ko note. Akal te explica kita. Ito naman note ta menciona que ordinanza. El trabajo del concejal para hacer ordinanza. ¿Por qué tiene para le otro? Na kay in the guise of helping the poor man. It has to be an ordinance or a resolution that would tend to benefit many, especially the poor. ¿Quién? Temprano. Yung pensaba, pakabada. Kumutable mga bisinos, mira daw kita, sil mga gente ba, ta continua social distancing, el mask, o chine pa ba mga pasaway. Mat, probala ko itamang hunto, Mat, kun el spokesman del Zamboanga City Police Office, Captain Edwin Duco. Ay, si Mat, probado, Mat. Mangkita lang kita. So far, no, kay Del Furic, pili kita update kung di aton amigo, bien aktibo, spokesperson del Zamboanga City Police Office. Para sabi kita, update. Yes. In fact, then last Sunday was the second Sunday na ma-lockdown? Or first Sunday? First Sunday. Kay Father's Day, Akil. First Sunday. I stand corrected. No hay más ya. Manada daw, gentlemen, no hay salina di la casa. No, tareklamo mga negosyante. Kaya abla sila, full blast dokot sila at abrida di la negosyo. Nyo naman daw siyempre, the Sunday. The Sunday, sige. Good, I'm happy to know. Kasi yung mga gente namin, yan, anadya, itanim po siyempre discipline. And looking also at other places, even na kina Pilipinas, na pwede sila mira kaya tiyan gani increasing number of infection. Por eso sila tamen mismo, responsable, iya esta siyempre na casa, despite a lifting del diaton
lockdown Sunday, mga bisinos. So, alegre kita siya, no? Uy, pero mas dese ay uwi kita na di aton spokesperson. Pwede recall na naman. Tasya lang doon sila yawat, Mira. Aki, pero just the same. Thank you, kuno sa des. Unura pa kasi, di ba? Sa prinsipyo sila, Mira, alas 9. At na, just unura sa thank you. You have the freedom. Oh, you have the freedom. Kasi, ka na mo, hindi ato nisip na kamunta. Basi Philip, kada intro, aki ka lang mo, no, may ko sa ta-connect. May mas. Abri lang ko dito TV, aliya kami. Kaya, libre. Paano ito ko sa kigasta? Correct. Abri lang TV. Pare, so katabi, invite tayo. Man-like ka na mo na Facebook, it's GBPI TV11 Official, mga bisinos. Ano lang na Facebook, na search GBPI TV11 Official. Diamond Official Facebook page. And join our thousands and thousands of viewers. Mas kinenda na sila man-like. If they want, Mira, they can avail of our program alin na Facebook. Sina lang kumuara. Kwanto yata ko rin? Mga 4,000 yan. Mga sila, Pero sa tabla yun, they may join the thousands and thousands of viewers di aton. Kaya ka naman mga bisinos, el intention di amon is dale aclaramiento. No hay otro. Okay. Kaya sabat? Alright. Nalinya untuk ka natin mga bisinos, spokesman sa Zamboanga City Police Office, Captain Edwin Duco, the ever-accommodating PIO, mga bisinos. Buenos dias, Kapitan. Yes, sir. Good morning. Alto man aktibo. Edwin Duco. Kusaga tiya merienda. Amin niya man breakfast. Captain Redia, imbita kami kuntigo ki mismo na studio, one of these days. Alright, yes, sir. Alright, sir, yamang hunto kami kuntigo para pwede kami escucha, no? Insofar as compliance del mga gente na di aton mga protocols, specialmente el social distancing, el usada del mask, el usada del Sir Edwin Duco. Sí, sir, no? Siyempre kita kulunturan na publiko, sinibis yan, sinihos na checkpoint, sa puli kita mira, sinitan na angka. Sí. Also, our record in the traffic incident were perpetrated by riding in tandem. Gustos Definitely, hindi ka na checkpoint, no ay riding in tandem. Sí. So, nilagay rin. Then, social distancing daton, apel yung mga sa-ispira el PUJ para bundi ang mga kadikwalan lugar. Despite of our advice kay mag-observe social physical distancing, sa observe lang sila, kita niyo police, yung police, tali lang ulit. Sí. Okay. Alright, what about the use of mask? Ay, sa po yung may namin gumano na. May pasaway. Kap, siyempre na pregunta ka nato, mga bibientes, ketal or kosa-kosa el mga checkpoints ketan man el di aton sa Zamboanga City Police Office este mga tiempo? Sabi, el borders, no? Nadipo mo, pati aja na limpapa. Kasi banda na internal, kasi dito niya police secron joint conducting checkpoint at with the Philippine Marines. Sí. Kasi inali na after kalarian. Ay, sí. So, ese lang aki banda na city proper, ese lang ara diaton mga existing checkpoints as of this time, Kap. Sí. Alright. After we dismantled the rest of the checkpoints. Sí. Okay, Kapitan Duco, sir, no? Naimas kita quarantine checkpoint check ya, no? Sila mga gente taliba quarantine pass dila when they're out of their house. Pero earlier, kung sa tuwi mention na mangkalat mo sa mga policeman para akil random on the spot, no? At kakul mga gente, check ya. Alright, how is it, sir? Tiene ba siyempre mga pasaway? Tiene ba siyempre mga individual tasali, tali apuera na kamino que no hay quarantine pass? Sí, la weekend, tiene kita record prevention, el alian la tiene, pero magpagabyo mira cuando vino que el yakuré. Kasi tiene kita yakuré alias yung violation del quarantine. Kung sa particular violation, sir? Kita ulit yung mga datang record
Dahil may mas, no, o apel mga may quarantine pa sa kami na paapura. Okay. Na-record ato, ito yung bilog lang, no? Kasi di ayer, anti-ayer, kasi naman kami mga kwantos kutunahin na tuloy-tuloy. Okay. Sir Edwin, dyan kami maka-alarma pero maka-research report dyan po din recibi, no? In normal cases, mga reklamo del mga barangay, aquellos mga kinresyo sale afuera tabiola con el protocol, mga teenager, mga jóvenes, mga tambay. Pero ayun na San Roque, mga senior citizen daw ni El Salawayon. Kilaya polis ka imprentation sina klase ng sitwasyon. Versikat din San Roque, no? Ako to, din Portro, kaya di atong kuhida, kaya selfie, yan naman TikTok, ayan, na simenteryo. TikTok, no? Kasi, kaya ang TikTok, ayan, no? So, wala nila, mga senior citizen, observa kami sila kay what we are enforcing is para bilang bien, no? They are the most vulnerable, no? Na enfermedad, record dito na kasuantis, kasi yung mga advanced in age. Pakilala TikTok. Pakilala daw ka ng TikTok alya. Na ano ba kala? San Roque Cementerio? Tabay lang. Apel pa po during the ECQ, no? Pwede kita niya kumin mga 4 personahe sa tablang sa members of the LGBT. Mga LGBT. Kung ito nilang paano, dito over ng aton na police station 7 na Santa Maria. Sige. Apel yun, pwede kami naman issue citation para pag-ain na appropriate penalty. Klaro ko si Captain Edwin Duco, updated na Facebook. Oo. ¿Por qué man? Sabi namin mga palabra TikTok. Yung mira yung el post nuevo lang di kapitan. Tan TikTok kami? Hindi. Tadali mira muscles. Así na. Saya. Alright, yan po yung ganito tayo po, no? Na aya parte na police station for riding in tandem. Okay. Alright, sir, chinik yung mga padali ka natin informasyon. I don't know, pakilala si pwede check di aton na otoridad, no? Chinik daw mga pulis, sir, mga angkas. Yung banis pagpaw kay Primero, yung Primero, yung mga Facebook, kaya TikTok na otro lugar. But lately, kita mo sa mga nga? Kasi nasabogat, kasi nag-tweet ako no siya, ha? Wala na po dito ako ni Sos Konosi para po hindi kita lang mal-attention, hindi kita mal-explain, hindi pa ito pasuri yung explanation, ay ibang kaso kaya administratibo. Sige. So, kaya disir, mira, sabi mga gente, kung sila pilito de sa mga pulis, sa mga angkas, or sa kabidyo, and then, abisa na pulis. So, kosa ta espera kanila? Or ilang gulo, kasi for example, pwede kita mira, ay hindi testimonial din kung naman kita mira para even exposed video or even video posted in social media is enough for us to identify that fellow. Hindi na kami espera pa kung manda ka naman imbestiga. Kami gusto ko malimisip yung investigation pa kami audience, the video itself is an evidence. Din, I don't know si Private to, no? Nuevo ya el regional director di aton del police aquí kanato, no? Siya na ba mga nuevo instruction siya dali con ustedes under his new leadership? El pinaka-uno ang ulo cuando yan man-action really as the regional director is that no idea ko sa kasi introduce mo but instead it's going to strengthen the aton anti-illegal operations on the ground that this is the flagship project of the President. Secondly, mention of checking the administrative cases filed against the members of the Pro 9, or when you say policemen in Pro 9, police force in Pro 9. Para mirror how far have we done in implementing the internal cleansing. Sino na kita record ang dismissal kami, pero apel mga previous cases pa kasi it takes time to dismiss a personnel. Sino kita mga record yung positive, pero I think that was 2 years ago. Kung din lang siyempre kami, kasi kung di among programa, especially random
drug testing with the mga personnel, either uniform personnel and even to include the non-uniform personnel. Alright, mentas na kito, tiyan na patamigali ko sa akorda, dahil ayar bakal gentleman, tiyan na yung text sa kanamon, ayo daw na yubeng ko tetuan, tiyan na daw pulisali, tapos si Piato maaga pa, ora de duty, di pwede na, tiyan yung buracho daw ngayon. Nasasabi si Onda si Asay. Tetuan area. Ano magkala? Sino magkala text? Bawal. Putik. Yubeng ko putik. I stand corrected. Yubeng ko putik daw. Yubeng ko putik. Sino ng pulisali? Bawal si polis po ka. Napag-check lang. Kapag lang sintoma sila, dentro bilang kaka, kaya mangkalat sa publiko, kasi drinking in public para policeman, either on duty or off duty, it is not really allowed. Todo el día daw todo el día daw basta duty daw tamira ko nakal tatoma and then llegar tarde akal tasera noche binwaki daw kayo binlereng niya. Pwede ba kami esperanza investigasyon con ese asunto, Kapitan? Kita si Chequia, mas thank you. No hay nombre actualmente. Basta aliasahin ng Yubeng ko putik daw. Okay, kita ko nila kasi ito nang kita pero el posted personal doon po ko augmentation, no? Lang check sabi lang kenel police ali. Pero si Anile assign usually on the designado. Is it Divisoria or Tetuan Police Station? Divisoria. Okay. Na siguro at pinaka-the best lego mga alas 5 Sir Edwin anda dito yung investigador Ali olel mga boka din mga pulis mga taliken na assign. Pwede na sila eskapa, hindi ba? Mandi Cortez ka. Abre, nana, inhale, exhale. Na it will also be unfair, no? Sa sa batwitod for with the menor, baka sinili possibility kay ano ba diba? The menor kasi number one that would display kay pwede ko sabit pituaran prevention or checking kay dol intoxicated ba or having drug intoxicating liquor, no? Bawal that is grave neglect of duty. Okay. Even possession of intoxicating liquor while in uniform and on duty. Bakit na possession namin sa iyo, nabihikin natin sa iyo, bawal. Okay. Sir, dito yung mensahe kung mga viewers natin before we say thank you to you. Okay, in behalf of the City Director and the Sabang City Police Office led by Police Colonel Thomas Joseph Martir, and ako minsan ng publiko, hindi lang kita ko sa datang regulasyon until sa time kay patuloy man alaw ko sa prohibited of distance sa angkat and el salida na pata, no? Igualmente el mga senior citizen. Please adhere to the government regulation para kita todo pwede pa sa pandemya. Legal dia, todo kita happy. Okay. Thank you, mga bisinos. Kapitan Pinduko. Thank you, sir. Welcome, sir. Thank you. Gracias. Alright, spokesman ng Zamboanga City Police Office, mga bisinos, Captain Edwin Duco. Mira yung TikTok na kasa. Mira yung TikTok na auto. Pero araw lang yung mira na ospital, chinetan TikTok. Pero araw lang yung mira chinetan TikTok na sementeryo. Kuhi daw, di ba? Kuhi. Mga LGBT. 4 na todo. Kung lang ba sila ba, amo sa tabla kita, they do not take seriously ang mga reminders, appeal, i-advise del gobyerno lokal. Okay, taparese no, tiene pa siyempre mga pasaway na quantos protocol, such as going out with quarantine passes. Manada sila kung kenyakuy. No? Social distancing. Never mind for mask, no? Klaro daw todo daw gente ta usa mask. Akil mga ketali na taas sa afuera, ali na anda ng mga tienda o ng mga mall. Tapos si Captain Edwin Duco, tami naman sila ta usa todo mask. Pero social distancing. Amo lang. Nako mase, anda lang tuman TikTok na sementeryo pa. Is it really necessary for you to go out? Diba? Si Salemang kita na kasa, kalbin nisisita lang ngayon. Okay lang si Tiyan na trabaho. Okay lang.
Pero si Saleto, paraan na lang tuman TikTok. Anda na sementeryo man TikTok. Amo sa tabla yun, they do not take seriously. El cosa tan appeal el gobierno ko na mga sabay habla to. Kung nakal mga tan TikTok, ya kabay man untrend to na Facebook. Amo yan si mga bisinos, gentlemen ta chinemiendo. TikTok. Hindi, tarda, tan-tok-tok ya kanila si kamatayan. Bahala yan. Although in fairness, siya naman ang TikTok mo, siya nakasa lang. Exercise. TikTok tali apuera ba? Akal apuera. Nisita sali apuera, manghunto ko nikal alyaon na lugar, Nakero sa kakakita tres, kamo mong programa, man TikTok tayo kita. Mira yung chanitan TikTok, doktora. Nakasa lang. Mga government employees, mga friends niyo, nurses, at media, mga teachers. Pero nakasa lang, may problema. Por eso, killing the boredom ba? Akal mga tan TikTok apuera, bisita sali apuera, hindi tarda, kasi ni Medo, mga tok-tok kanila. Si kamatayan por medyo di virus. No, mga ustedes man take for granted lang, ha? Never mind, nakaltalya nakasa lang. Nakasa, may problema nakasa. Kumutada na ito para pelya con el boredom. Or exercise pa. Diyan nga bin sexy ka tamang TikTok. Ay, ablay-tigo. Very cute. Mga amiga pa di aton. TikTok, akal mga grupo-grupo. No, nakasa. Okay, no hay problema. Quiere preparar con el cámara, con el cellphone, ponerle lejos. Para hacer timer. Kapag corre derecho ng pwesto para mag TikTok. Nang problema, kal mga tan TikTok, nisita anda na ospital. Yaw din chaya. Anda na sa ospital? Aquel na hospital, lal. Sí. El tabla si Captain Tanda ka na hospital para man TikTok lang. Hindi nakabilo ko yan. Hindi ka lang mo. Por eso gani. Naanya na talaba, no kere? Aquel mga kere man TikTok ala. Alya na. Alya no? Oo. Siya magwardiya, makatyanagwardiya lang, no pwede niya. Na mga ese. Otro en contra-appropriate, hindi ese. Kay, amo ka nagaltabla kita, no? Is it really necessary for you, example, to go to the hospital? Para man TikTok lang. Wow. Mismo kami, Diyan kita mga schedule check-up yun, diyan schedule check-up din ni anak. El doktor mismo del di bata tabla, ibita kayo at anda na ospital. Espera nga niyo po baka diyan nga man TikTok na korte. Ibita, si Chen naman lugar onde kita ibita, ospital kayo at this time. Naanda lang to alyan mo ito business para man TikTok lang. Namo sa tabla to alpa sa way, tabuka ka tal kosal nuay. Mat ko sa limat yan Keber to. Alright. Sige. Play kita o kosa? Okay, man-play daw kita. Ay, man-play kita. Si. No? Yesterday. Interview kung Congressman Joe Jimenez ayer. El Dateline Teleradyo afternoon edition. Kaya manada taman request ka naman kere sila miro. Dol emotional man daw si Congressman Alya. Sina? Manada tang request ka nato na ki. So, we will give in to the request. Dahil di atong mga viewers. Mga bisino. The afternoon edition. Well, regarding naman this your opinion on the support kung di atong alkalde and kung mga critics gani. Okay. Ready, Matt? Matt, ready kita? Okay, tira. Before all these things happened, I recall in 2 sessions ago, el diniyotata si Councilor Sang Jimenez, ang chairman on ordinances, committee chairman del senior citizens, at atong mga palangga, committee chairman on environment and committee chairman on good government. At it's about time to lighten up your load. Yes. And he agreed. Actually, 2 sessions ago, and resigned from all these committees except the environment and natural resources and senior citizens. Kita krele manata pa ko sa DBAC. And tomorrow, yes, in fact, importante aura. So I'm confident despite everything, and especially kung suporta del teatro mga bibientes na pwede kita mira, those who do not have social media, Facebook accounts, those who do not have the luxury of time to kalilang pirmi na Facebook, those who cannot even afford to buy loan para man Facebook, I know kaya sila pasinti kayo ko sa layuda pagdali kanila ng gobyerno, and I know they are so thankful to Presidente Duterte pa sa esfuerzo. We are lucky in Zamboanga City, lucky because Akilang Kalakun and Davao City on the 22nd tranche of the SAP program, kaya pwede kita continuing city, and at this time, this is really a big help for all of us. So I hope whatever good program
And I'm confident, kosa pa mga ayuda, kaya necesita dato mga bibiyentes, we can work para pwede kat mandasinti na ayuda kaya importante ahora sa mga siyempo. Kaya kaya abril mga klase, I wonder, yung mismo chenimido, I'm afraid how our students will cope with the situation. Imagine to, this is something new to them. Hindi matuanda ng eskwela, hindi matu-imprenta kung ng mga maestra. This early, I know the LED plano is to go for modules. Napagani kumigo, un leader de ubang pura yan. Nakilaya man daw siya, si el tatay nana, diba, yung taming gradua. So I said na, el module kita na kasa, punto yan na, pati el tatay nana, aprende po sa pabralya ng module. So, this is definitely something new for all of us. And importante aquí, we have to be united. If some of our city officials refuse to do that, I'm confident el mga bibiyentes di atin, el corazon di Ila, delegan continua unidad y suporta unidad ng mga presente líderes kita sikat el cosa debe hacer para pwede kita ayuda na una y otro. And we are confident, Coach Shirley, we are confident, Sir Albert, despite todos que problema que te enfrenta kita ahora, el Diyos di aton, si Mama Mary, si Allah, hindi ka natundiha. Yan mira kita sa na istorya de antes pa, pika nato na syudad, na riyon di aton, na Mindanao, masing cosa ta sucede, na pwede kita levanta. Lo importante aquí, el amor na una y otro, y el unidad, para pwede levantar el de aton syudad, el de aton mga vecinos probinsya, para levanta kita con from all this crisis. I know how she loves the city. I know there was a time, Coach Charlie, I remember during the crisis in 2013, we were having a meeting at City Hall. Then the information that reached us was that we had to leave City Hall because cerca también ng tirahan at siyempre, sabi mo kita ground zero onde, hindi na pipila na City Hall. I stood up, I said, Beng, we have to go. I received an information, then kami exchange of gunfire, ay sucede, pipila ka natin. Sabi to, Coach Charlie, ko sa kumigo ya contest na si Ma'am Beng, sabi pala, I am ready to die for us. And this pains me so much. We really have a mayor who truly cares for all of us. And there are unfortunately very few people who are really out to discredit, to destroy, to malign her. And kita todo, mga Sambuangueño, we should not allow this kasi kunilana di ato ng syudad de San Juan. Muchas gracias, dagan salamat, magsugol, and let's pray to God. So Allah, todo mga pedimento di ato, mga reso para kunilana ng pamilya, mga problema di ato, kaya kita tawi mga padre de familia, madre de familia, the community suicide, because this is really hard times. And este ka mga tiyempo debe manayudahan kita. Alright. Mga bisinos, Congressman Joe Jimenez, akin sa interview ayer, ma-replay lang kita, no? Si. Ayan na Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Okay. Mayroon this is this is opinion tayo on the matter. Okay? Bottom line is, we have to be one at this time, especially we're facing a pandemic. We should be one, como el tabadato ng alcalde, we should, habla kita, feed the hungry and heal the sick. So basically, amo el mensaje del diaton kongresista y todo suporta del diaton congressional district representative na local government unit del Ciudad de San Juan. Por eso kanya queda emotional el diaton amigo, no? El congresista kay observalo the way kilaya tagerya con el mayor ese mga akusasyon doon hindi tupaw. Con el mga action que hace el jefe ejecutivo del Ciudad Aura de resolver con este problema. Na por eso kani alita prinsipyo tayo ng pregunta esos mga kienta akusa, kienta kritika, kosa sila taase? No. Kosa sila taase? Politika. In expediting for solutions for este problema. Pero si habla to kosa sila taase, tawag ka politika. That's unfair. That's unfair. Politika. Bueno, era mang kwento sila, si Tamira taming kita taas, ito mingat sila esfuerzo din. Para ayuda resolve ko na problema.
That's not fair. If you criticize, that is a solution to the problem. Not merely criticize, never-ending criticisms, but without providing for any solutions to the problem. If you criticize, if it's constructive criticism, well, si Yol Alcalde or Yol Politico, I will take that as an advice. But si Ablato, dito intention lang is merely to criticize to the point na criticize, you do not even appreciate what is being done, ali, aquel bueno, tamira yo daw hindi tamin bueno. And clearly, alato pwede man differentiate a thin line of difference between criticism lang just to make you down, kasi kuntigo abaha, or criticism aquel para asi kuntigo ayuda and to improve more. Si Ablato ko sa taas, Lip? No, ay? Si Ablato politika, si. Por eso nga tabloid, that's unfair, no? Manadagat ko sa taas, In fact, si Congressman Jawo kaya man float ko ng concept. Okay, ang sina, sa mga kinta akusa ki-akusa aura, especialmente mga konsehal, no? They were part of those who were delegated the functions of distributing rice to the poor. Diba? Uno sila del mga distribui. Na si Congressman Jawo, si akal tiyempo niya sila duda na pensamiento dila kaya akal aros sa distribui hindi bueno asigun kanila na porque pa man sila ya konforma kay ayuda na supervisada del distribuida may lang man inhibit ya ayuda distribuida po kay sila mismo sabi si kilaya de bien necesita el mga gente con aquel arroz earlier. Pati otra vez, no? Ese mga akusasyon as far as Mayor Beng is concerned, hindi se debrasan. Why? Because the mayor has already asked the COA, investigate me, including the expenditures. Kung tabla nga niyo, el gente ang mata, for example lang, hindi lipidi ko ng pulis. Hoy, pulis, imbestiga daw kumigo kay si Debrasan niya matayo. Hindi, nung kasi. Kaya siyempre, sabi ka, siyempre el pulis. The same way, ang sina tamin. Si Chinian umali si Alcalde, el diso administrasyon, do you think she will ask for an investigation? Nunca. Kaya siguro, inkontra sa el COA. ¿Qué hora ya? Diba? Alas 9:49. They are already getting ready for session or tapunta para session. Alas 9:49 ya, pero asiko na tate mga tiempo no pa principal session. Na por qué man? Espera pa sila kabal Dateline Teleradyo para po din nila. Sina ton? Sina? Espera ka mga naton ha? Sina. Na porque ko sa mga signifikansya di aton kanila. Para pwede sila sa sinta lang. Okay. Well, seriously speaking, no? Again, we should focus. Debe ba kita kaday kwal chene trabaho? Kaday kwal chene responsibilidad ng gobyerno. Chene man todo trabaho to. Trabaho de los demás, akusa ki akusa. Do your share in helping, como tablayo, do your share in feeding the hungry and para manhil con el mga enfermo. Haciendo the share in your own little way by virtue of your office, by virtue by which you are elected, you do your share. Abla sila, tiene uno liresyo kat abla ha, action speaks louder than words. Na pero pwede man kita determina si el action akil coated lang, akil dol kung como icing lang ba? Sugar coated. Doon si sugar coated lang. And then, chinegalikil ko sa nadetras, magpagwapo lang, magpakosa, and then later on, politika kalel intensyon. Pero there are actions where intabira kita, action kayo, attorney. Akil feeding the hungry and healing the sick. Tapo di kita mira. Tapigunta si, pregunta na nante, si Kosa Taase, aquellos mga kienta kritika. Primero, dali sila mira, kaya sila ko sa taas pero sugar-coated lang. And then, yaman deviate dila attention aura na politika. Finally, you were the ones, you were assuming, no? Assuming for argument's sake. Kaya chene corruption. You are part of the corruption. Why? Because you help in distributing the rice to the people of Zamboanga. In fact, yes. Kay Kwan, it would not have been possible el delivery if you did not help Konakel. In fact, they had their own assignments to the distribution. They could have opted not to accept. I will not accept this responsibility
of distributing el rice because this is a fruit of an anomalous transaction. But what did they do? They ride on. Why? Siyempre, si ito talaga na frontera, ito ta miracle gente, ito ya distribuhi con el arroz under your leadership, then, siyempre, pogi atabento na publiko. But is that the kind of klase de public servant na nasisita kita? Well, you were delegated with a duty. You could have opted not to accept out of delicadeza in the first place. Misleading, attorney, anda sa kakunel aros, Sí. Yamang selfie alin aros, ready for distribution, relief operation. Nagat ablalya, relief operation of the city government, ready for distribution. Yung picture ng sina, atras ang mga aros, ready to distribute to the people, to my constituents. Ke horror. Dapat mo yung na-caption tabla by city government. Noy. Kabar ara, you will question? Ara, para kanila, yakabayakel. Ara, tiyempo yung politika. Isn't that conflict of interest? Isn't that conflict of interest? You were the ones who allowed or permitted. You were an instrument to the distribution of the rice to the people of Zamboanga. Ara, tahuga politika ya. Kamaya si issue. Politika ya, chimpo ya. Tahuga politika. Hindi, ang gani gayot. No? It turned out, kay mga kosa mga palabra, ay, puro gali si politika mga bisinos, kay hina-hina ya. From words to action niya, di politika ora. Politika ya, action. Pero di mi, si Deberasan, if it were true to the intention, in the spirit of transparency, in the spirit of ablagita good governance, you can do that later, but not now. Certainly. We don't deserve. Problema pa kita mga bisinos. Correct. Hablé con ustedes, el arat habla kita problema di ato, no? Yakabaya kita problema di ato na Zamboanga City Jail. May mas, infection. Okay. Tamira ustedes ara, el infection, el trend ara mga bisinos, ese ama LSI que taliga aquí na syudad de Zamboanga. Remember, tiene pa kita 5,000 LSI from, nilan si LSI, but 5,000 Filipinos from Malaysia who will be deported to the city of Zamboanga. So from there, mira kita. That's against their will, mira no? kita. Ay ase. The deportation is against their will. Yes, because they're undocumented. So they are not considered to be LSIs. They are not, because they're not local man. Alam man sila puwera. From another country man. So, ese pa el problema kita komprontar ang syudad. Of course, with the increasing number del mga passengers kita pwede munta, tabiyaha, although El Cebu I think is canceled already, but El Manila and Davao are already open. And then we expect, baka ay tiene pa mas manada infection, local transmission niya at this time, which ta tiene kita mga bisinos. Nuay pa akaba, even we are on GCQ, but nuay pa akaba el pandemic, takipa ka natin el COVID-19, mga bisinos. Kimensahe si Congressman Joe, Alo pala, at the time when I was a city councilor, mga uban niyo, then, i-aura members of city council gave the former mayor the blanket authority. Our advocacy should be consistent. In other words, porque antes na dali, pronto lang dali blanket authority, aura bien particular gat sila. Investiga, history will speak of it, no? O sa pasa during the past few days. Amo siguro sa el position del diaton kongresista. Ken! Tiene ba? Ay, sir kaya. Ken, opisyal de gobierno. Uy. Hindi ba kasi alpo de hindi opisyal pero may mga opisyal? Hindi ba? Ken big time negosyante? Artista ba? Artista de Zamboanga? Na, accountable, opisyal de gobierno. O guwaping abogaw o kosa, ano pwede ba katansina? Buyag. Remember, accountability del mga opisyales de gobierno. Kuseta nervia yose, Nakuseta men sa aber. Sabi ba to? Opisyal de gobierno, tiene mujer, pero ya mete pa otro mujer, empreñada, tiene anak. Hala, China?
Opisyal. Opisyal, ha? Si. Uy. Tiene ba si moralidad para esta na gobyerno? Sina, ha? Ang sina klase di opisyal? Ali te entra el palabra moral ascendancy. Ayun. Sina no? Sina civil service pa si attorney, it always speaks of good example or leading by example. Of course. Debe lang. Paesta niya nga ni Elmanada. Porque siya ginda na gobyerno. Sina, ha? Ito si Al Chismoso. Porque siya kada opisyal de gobyerno. Hindi siya di chismis lang, o cosa? Na, yung sucede si, cuando taguan tali otro posisyon antes. Sina? Uy. Sigun di atong bubuit. Kusina. Sobra siguro manyakul. Pwede mete otro. Sina, La. Sino ba? Sino ba? Saya. Kung cuidaw to. Sabi el propio. Sabi el propio. Ano sabi si sabi? Na kung cuidaw to, baka tamira el propio ka nato na aura no tanto si Bito. Si Ken. Na baka sabi el mujer, sino tapay lang tamin. Sino naman si? Yan pabulak-bulak. Para hindi na agraba. Siyempre, protege tamin el nombre. Sina. But the truth and in fact, isya sucede. Sina. Tiyamete. Si Manoy. Chief Moso, katitidakin mo in the spirit of transparency. Ken. Saya. Wala to contesta. Ay, by the way, technically advocacy RL un grupo del environment. Yung maliliit na yung maliliit na mga bagay na hindi nyo na ginagamit na Tagalog, akal rikuhi and then donaya lang. Okay. Akal jutay maliliit na kwan, no, na kusase na bagay. I-donate na lang. I-donate, ibigay na lang. Kasi yung gusto nilang approach is macro. Okay. Yung approach nila sa environment is macro ba approach? Yung extroverted, right? Macro, grande. Macro. Jutay, pero macro, grande. No? Grande Cuandisuyo. Sa grande el Cuandisuyo. Grande el Cuand ba? El coverage. El coverage. Coverage, pati el epekto. El epekto. Del advokasya. Si. Jutay ko sa tanisita, pero macro, grande el epekto de ese. Ansita se, no? Lilit na macro yung approach malaki. Okay. Ay! Kiri pa yung mention na Ken. Pero, Ken! Nakiri pa man yung Philip attorney, kiri pa yung mention na kayo. Pero, el ora, abla. Kontrabida. Alas 10 siya ka to, eksakto. Numagad mo mang overtime. Kay Mengwede po suweldo. Eksakto kat alas 10, kontrabida ka dito. Pwede ba ito sa un poco temprano? Así también temprano, tabla ustedes, no hay pa ora. Chinibes na alcanza ka natin ora. Quiere que yo mention el nombre. Pero el ora, no quiere más. Ay, naku mga bisinos. Ay, un rato, kaya sila yung pahabol. Si Dan Varela, alin na pasunahan ka. Good morning, Dan. Pera ni pregunta ko na attorney, what does transparency mean daw in politics? Sige. Sige. Tali, sige, mañana. Attorney, tira. Yes, prindigitan las gracias con el 4 horas yan junto ustedes kanamon aquí na diamond programa. Y na ustedes programa siyempre. Como tablal de aton local government unit. At this time of the pandemic, mga vecinos, let's feed the hungry and let's help heal the sick. Este si Attorney Gian Paulo Enriquez, que tabla, God bless everyone. May God continue to bless the city of Zamboanga. Muchísimas gracias. Este también si Philip Aboy, kumukuha sa kanya si Mayor Ben de Masaplano, he who accuses should prove. Should prove what he is accusing. Okay? Hasta mañana mga bisinos, tara sa kacho pirmi, ojalá pirmi kita esta na buwan salud, especialmente este mga tiempo, el COVID talilang, talilang kayo, daun uridas, hindi kita mangkungkuidaw, pilit na yun ese kanaton. So, ojalá pirmi si Lord, dali ka naman buwan salud, para pirmi kami, pwede manunto con todo con ustedes. Con todo mga viewers ni Amon,
be it regular viewers, be it trolls o kosa, thank you kayo for viewing. Di amon programa, di amon pasyensya ka to tedes malunto ka namon hasta sa mga ora. Hasta manana, bye-bye for now. Baya con Dios. Tiene también huya na mga gente kanya ilihi con vosotros con aquellos mga oficiales de gobierno de Ciudad de Zamboanga que tahuga política. Que aquellos no hay más otro pensamiento sino pakilaya, gana or gana na otra posisyon na eleksyon na 2022. Certainly the people do not deserve, mga bisinos. Este año, como tabla si Atty. Gian, no hay pagani kita alcanza un año or no hay pa sila alcanza un año. Aba, politika na pensamiento. This is not what the people deserve. And this is not what you promised the people durante el campaña que tabla vosotros. We will do everything to protect you. We will work for what is good for you. No hay vosotros habla kay siganayo. No hay paalcanza un año na termino o na posisyon. Hugay politika. No hay vosotros prometean sina. But rather, trabaha, trabaha, trabaha. So, therefore, sinihuya na mga gente kanya ili como vosotros. Trabaja, 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 trabaja. No hay más otro. Y usted es simple servidor, Al-Habshi. Tarindi, muchísimas gracias por parte del entero crew and staff of GBPI TV11 and the management, Mr. and Mrs. Eddie and Lolita Chua. Dagang salamat. Magsukul, maraming salamat. Thank you from the bottom of our hearts for watching Dateline Teleradyo. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go.